בוקר טוב, אורחים נכבדים. תודה רבה שבאתם לאירוע הראשון של מוניטור האקדמיה הישראלית. בשנים הבאות, בתאריך דומה, אנחנו מתכננים לערוך אירועים בנושאים בוערים באקדמיה. אני דנה ברנט, מנכ"לית מוניטור האקדמיה הישראלית ועורכת האתר האינטרנט. כמו כן, דוקטורנטית בקינגס קולג' לונדון, והמחקר שלי עוסק בפוסט ציונות באקדמיה. דבר ראשון, ברצוני להודות לתומכים שלנו, כגון ברנרד לזרוס ואחרים, שמאמינים שתפקידה של המערכת להשכלה גבוהה הוא לשרת את החברה הישראלית, ושתפקיד המוניטור הוא לידע את ציבור משלמי המיסים וחבר הנאמנים של האוניברסיטאות מה נעשה בכספם. ברצוני להודות למי שפנו אלינו, לחברים וחברי הנאמנים של האוניברסיטאות ששיתפו אותנו והביעו בפנינו את דאגותיהם. מוניטור האקדמיה הישראלית החל להפעיל את אתר האינטרנט בשנת 2004. כיום נכנסים לאתר כמיליון מבקרים בשבוע. בהתחלה רק אספנו עדויות מהאינטרנט לגבי פעילות ומאמרים של אנשי אקדמיה ישראלים שפועלים נגד ישראל. מעטים בארץ יודעים שבין האדריכלים של תנועת החרם העולמית נגד ישראל היו מרצים מכמה אוניברסיטאות ישראליות. למרות שהכנסת חוקקה חוק נגד קריאה לחרם, חלקים עדיין ממשיכים. בשנים האחרונות הוספנו מאמרי מערכת אקדמיים שמפרטים את פעילותם של תומכי הגישה הנאו-מרקסיסטית הביקורתית, שלא מאפשרת במה לגישות שונות במדעי הרוח והחברה, ושאנשיה מנסים להרחיב את השליטה בפקולטות הללו. התהליך הזה הביא לכך שבכמה אוניברסיטאות יש עכשיו קבוצות גדולות של חוקרים מהאסכולה הרדיקלית. ההוכחה הכי טובה לכך היא שיש גידול ניכר בבעלי תואר שלישי בתחומים הללו. השיטה של חבר מביא חבר עובדת פה. משום שעניינים פנים אקדמיים אינם חשופים בפני הציבור, חשוב לנו לספק מידע לציבור לגבי בעיות מהותיות שקיימות במדעי הרוח והחברה, באופן של העלאת בעיות לצורך שיפור. אנחנו גם התחלנו לערוך מחקרים אקדמיים מקוריים ומפרסמים אותם, והבוקר תשמעו על המחקר הראשון שלנו. אני מבקשת להעביר בקהל דף ועט שבו אנשים ירשמו את שאלותיהם, כדי שנחסוך בזמן אחר כך. כמו כן, שימו לב שהשולחן העגול שלנו מוקלט ויועלה לאינטרנט. נתחיל בדוברת הראשונה. Professor Ophira Seligtar. Academic freedom in Israel, a comparative perspective, will discuss academic freedom in Israel and compare it to freedom enjoyed by faculty in 3 countries that are considered academic leaders in the world: Germany, Great Britain, and the United States. This is a first of its kind research project. It was commissioned by Israel Academia Monitor to address frequently heard charges that Israeli scholars suffer serious restrictions of their freedom. Ophira Seligtar is professor of political science in Gratz College, Pennsylvania. She was previously scholar in residence at the Middle East Research Institute at University of Pennsylvania. She has also worked as a consultant to agencies in the United States. Seligtar is the author of 8 books and dozens of articles in journals, chapters and books, and scores of reports on Middle East issues and Israel. In 2005, she published Tenured Radicals from Post-Zionism to Political Activism that analyzed the abuse of academic freedom by radical scholars. בבקשה לכבות טלפונים, אנחנו מתחילים. תודה רבה. Are you going to be all right? Yeah. Clicking it? You can use this one, enter. Yeah.
enter, yeah. Just the first to enter the first. Yeah, this is the first. This is the first skufit. Then Also enter. You can press enter all the time. All the time. Yes, thank you. Let me just move my things. Right. Thank you so much, Dana. I just want to thank the Israel Academia Monitor for commissioning this research. I just felt that it came at a very opportune time for me, and because I have been working on issues that are not immediately connected, and this is the issue of delegitimization of Israel, and my perspective came from working on intelligence. So what I'm going to talk today to you about is a combination of two things, and as I said, it just merged perfectly because I realized that these things are very, very connected. Now, just to, in a very brief way, let me just tell you what the delegitimization campaign against Israel is. In terminology of Pentagon, and they always have acronyms for everything, like very long acronyms, as you know, they call it soft asymmetrical conflict, SAC for short. Now, the soft components of this conflict are designed to delegitimize the target country and improve the image of the challenge group and the causes that they represent. So you can already see how this comes together. Now, the people who actually developed this soft asymmetrical warfare, and they called it soft asymmetrical warfare, where the founding fathers of the neo-Marxist critical perspective, one of them is the best known of them is probably Michel Foucault, and he actually looked at Clausewitz, the great strategist of war, and he said that war is a continuation of politics by other means. And he changed it to read, politics is a war by other means. Now, Foucault and his disciples have considered the discursive arena, which is an esoteric term of saying the media, the universities, the cultural arena. They considered that to be the battlefield. And using critical approaches, these people tried to do what I just said. They decided that they want to undermine what they call the hegemonic narrative and substitute the other narratives, mainly the narratives of the powerless and suppressed, and etc. So, after saying that, I thought about SAC, the soft asymmetrical conflict. And to me, the very famous fable about the 6 blind men of Hindustan came to my mind. SAC is an amorphous thing. It has so many different things. There are the NGOs, there's the academia, there's the media, there's all sorts of things. And when we, outsiders, look at this tremendous campaign to delegitimize Israel, when we look at it from the outside, we are like the proverbial 6 men of Hindustan. One touches the tail and says, oh, this is a rope, because they're all blind. One touches the elephant's ear and it's a hand clamp, and so on and so on. Why am I saying that? I used to say that to my students and different intelligence locations and whatever, because there is, in our minds, there's like structures. This is not a structure. This is a very asymmetrical thing, and it's based on so many extensive, complex, multi-layered, interlocking. Sorry for all this
horrible big names, but that's the truth, and well-financed networks. We know that some of the NGOs are involved. We know that the UN groups are involved, but no one sees the picture. And I don't pretend to see the whole picture. I just know that the picture is big and blurred. But what brought me to Dana's attention, and actually her attention to me, is the way that particular SAC works. The core of the SAC is the paradigm, and who obviously is in charge of producing the paradigm? We, the scholars. Then you have the applied work, then you have the popular work, then you have conspiracy theory. But paradigms are very, very powerful. If we want to think outside the paradigm, we're always set to think outside the box. I have some bad news for all those אנשים אומרים, אז צריכים לחשוב מחוץ לקופסה, אז לצערי הרב. Okay, much better. Thank you. I have some bad news for those יש לי חדשות לא טובות. האנשים שחושבים שאנחנו מסוגלים לחשוב מחוץ לפרדיגמה כמו שאפשר לחשוב מחוץ לקופסה. לצערי הרב זה מאוד מאלץ אותנו, זה מאוד מגביל אותנו, ואי אפשר לחשוב מחוץ לפרדיגמה. בפגישה האחרונה בין הנשיא רוזוולט ועבדיל עזאוד המלך מערב הסעודית, הנשיא רוזוולט אמר לו, support the creation of state of Israel, we would help you, we would give you aid, we would make your desert bloom. אנחנו נפריח את המדבר שלך. ואז המלך הקשיש של המדבר אמר, Don't you think, Mr. President, that there is a place for deserts in this world? That's the strength of the paradigm. No one can think outside a paradigm. The fact that the Iranian Revolution was not predicted in 1979, it has to do with lots of factors. But the single most important thing is the paradigm. There was never in the history of mankind a regressive revolution. All the revolutions were progressive. And that's why President Jimmy Carter and his cabinet, that's why the CIA, the DIA, every single intelligence in town in Washington, in America, when I say town, that's Washington, believed that this would be a progressive revolution. So paradigms are extremely important. Now, and that's where the problems come. Because in the contemporary liberal arts, humanities, and social sciences, there are two competing paradigms. There is the positivist paradigm, something that we all learned, which means that truth can be achieved, social truth can be achieved through discourse and pedagogical measures and fixed rules, and you have to be objective and neutral. And the classroom becomes a marketplace of ideas. Now, thank you. And so that's what we all used to think. But the new paradigm is a neo-Marxist paradigm, critical paradigm. It says there is no social truth. There are only narratives. And essentially, your narrative is as good as my narrative. And what do critical scholars do? They expose the quote-unquote hegemonic narrative and the dominant classes, and they impose other narratives on it. Now, the man who is responsible for bringing this neo-Marxist critical paradigm to Middle East studies, and that's why we have the state of affairs as we have, is, of course, Edward Said. This I call the fateful marriage. Said knew Foucault. Said knew all the French critical things. And the fruits of this marriage is his book, Orientalism. The single most published and read book in academic history. If you look at how many hits Said has on Google, as opposed to any other person, you would see that's true. So, that brought us to the state that we are in. Israel
in the positivist paradigm is a state like other states. Jews are an authentic ethno-religious community. They have a working liberal state democracy ranked very highly by Freedom House, which is the one that gives the rankings. And the distributive justice system, it's a market economy, and everyone welcomes this if you work from the positivist paradigm. However, if you look at the critical paradigm, you would see that Jews are an invented people. There is a professor of Tel Aviv University paid by the taxpayers of Israel who even wrote 2 books to that effect, right? Now, the Israeli democracy is not a democracy. It's a Herrenvolk democracy, which means it's an apartheid state, which is based on South Africa. There's quite a few professors at the other university that made their careers using this paradigm and making this. And then there is the distributive justice system. It's a capitalist system that exploits workers, the Mizrahim, women, Palestinians, you name it. Now, my question to myself first and to all of us became, how is it that this particular paradigm became so entrenched in Israeli universities? That's a key question that we have to ask. And the reasons are so many and, to me, very depressing. First of all, there is a huge market for scholarship and scholars who partake in this anti-Israel sack. I calculated roughly that it's 6 to 7 times easier to publish something that is critical of Israel, that is written from that paradigm, than from the other paradigm. Why? Because there's a lot of money there. There's a lot of journals there. There's a lot of presses there. So publication is the name of the game in academia, and that's where it comes. So, and another thing that I empirically analyzed, people who come from the critical neo-Marxist perspective end up doing their sabbaticals in Ivy League schools in America and top universities in England, because that's where that paradigm flourishes. People with very good records who are not critical scholars, well, they go to what we call second or third tiers. I don't want to mention name, but I know a very distinguished sociologist of this country never managed to get any better than, well, maybe I shouldn't say the name of the university so he wouldn't be identified. Sorry. But it wasn't an Ivy League school, okay? So then I looked at why is it that in Israel there is so much of this thing, apart from what I just said about the opportunities for publishing, right? And I figured out, it took me some time to figure it out, and that's essentially the fruit of that particular research, that report, that there is an inverse correlation between the amount of freedom and how Israel is perceived from the perspective of a critical paradigm. Let me explain that. And this is something that I want to address not just to this audience. I would like everyone in this country to understand that there is no such thing as an abstract academic freedom, and there is no such thing as a uniform standard academic freedom. Every country has its own history and its own path to how they got to where they are. And I managed to do that. I hope I can convey that. You see, there's a cultural history. Where do we come from? There's case law, there's government intervention, there's transition to management economy, which I am going to explain. And I used 3 countries to make very clear how Israel stands as opposed to other leaders in social sciences. I'm not talking about hard sciences. Now, and I gave them an index number. In Germany, the index of freedom is about 5 out of 10. Why? First of all, because of their Nazi past, they needed to be re-educated in democratic procedures. But that also meant that there is a very strong constitutional court
which was imposed on them by the Allies, that has the right and has done so on many occasions to judge whether a book is academic or it is just propaganda. That's very, very important. There is a lot of casework. Now, and then there is the third thing, what we call management university. At a certain point of time, countries ran out of money for their public schools. And they said essentially to them, you have to manage on your own. And management means that you have to introduce business practices. I think we are going to hear from one of our speakers later on about business and corporate and management practices. And that's what happened in Germany. So as a result, the scope of academics to do things outside what they're asked to do is very, very limited. Because everyone is counting the pennies. Everyone is pinching pennies, as a matter of fact. So this is Germany. Now we have the United Kingdom. Here, I would say the index is 6. First of all, because of Mrs. Thatcher, Baroness Thatcher, who died, 3 weeks ago, something like this. The first thing she did, one of the first things she did, she abolished tenure because she understood something that very people in this country understand. Without tenure, people do not have the luxury and the freedom to engage in whatever they want to engage. And there are very strict evaluations. People are being evaluated on what they write, what they publish, how much they spend on their things. So that's the management university. She appointed, not she, but because of the reform, the universities were asked to produce a 50% of academics versus business people on their boards. And as I said, we are going to hear about boards later on. Now, and so there is a considerable government intervention. Now, my favorite case, my own country. I am now making very clear that I am only talking about public universities. Private universities in America is something very different. If a private university wants to teach that the earth is flat and its board agrees with it and the students want to pay the tuition, that's fine. There's a lot of religious universities and they teach whatever they teach. If a university wants to teach that Jesus is the Savior, then they would teach it. But that's not a university that public money supports. So, but the most important thing is case law. America, as you know, is a highly litigious society. So people are suing each other over cats and dogs and whatever. Really, I don't want to be frivolous, and I know that I am being recorded here, but I would have told you about the story of my sweet poodle, Roni, that upset some of my neighbors, and they decided that they would sue me. But that's beside the point. It's a litigious country. So case law makes up an important group of factors that manage to limit academic freedoms. Why? Because there are specific things that public professors in public universities, meaning state universities, cannot do. Now, government intervention is 10. Why? Because public schools, what we call state schools, the governor, the sitting governor of the state appoints the board of directors, mostly businessmen and politicians. The board of directors appoints the president, and the president serves he or she serves at their right. Now, the third thing that really damped freedom is the corporate university. The states are broke. Everyone knows that the states are broke. They have no money for anything, and higher education is not such a great imperative for them because that's not where the votes are, obviously. So essentially, the universities were told that they have to manage on their own, they have to raise. And one of the ways, and this is very interesting, one of the ways in which they manage is by eliminating tenured positions.
especially in the social sciences. According to the latest statistics, there is only about 30% of tenured social science professors. And again, like with Mrs. Thatcher, you can imagine that the person that works on a contract or an adjunct part-time, the last thing on his mind is to go and agitate for whatever, because he has a wife, he has children, he has a mortgage to pay, and that comes before everything else. Okay? Now, I'm not going to advocate the abolition of tenure, but that's not a bad idea to keep people in tow. Now, as a result, and I am only going to talk about the Middle East. The Middle East and Israel and the Middle East became today the litmus test of academic freedoms. All the battles that used to be over whether professors can say that African Americans have a lower IQ or a higher IQ or whatever IQ, that's passé, that's gone. The battle over what is academic freedom is about what you can say in class about Israel. And you can see here that the European Union has instituted a very stringent measure saying that anti-Zionism is essentially a new form of anti-Semitism. Now, that does not mean, and I want to be very, very clear, because I always get these questions from the audience and whatever, well, can we say anything critical of Israel? By all means, this is not what it is all about. If anyone, and I challenge you to, I invite you to go and look at the working definition. There are certain things that are considered anti-Semitic if you use them with regard to Israel, not simple garden variety critique of the West Bank or whatever. Nazification of Israel is one of the most important things. Scholars throughout Europe, European Union, cannot compare Israel to a Nazi state because that is considered anti-Semitism. They can be sued if they have the temerity to do that. Now, another one. And this is an amazing story of how the American system responds to developments. There was a man, probably some of you know him, he's now the president of Shalem College, Martin Kramer. In 2001, he was in the United States, and he wrote a book about ivory towers on sand, saying that the Middle East programs do not teach the reality, they teach the Said version of reality. This was taken up by Congress. There was a hearing on Congress, and the Congress decreed that those who receive Title VI funding, this is federal funding for academic programs, cannot have to provide a balanced view of the area. They cannot teach the Saidian view of reality. This is Title VI. Otherwise, their Title VI money would be taken away. And this is being reviewed by Congress every 5 years. So there is a huge response of the political system to this type of thing. Now, let's look at Israel, my favorite example. And I've even put it in blue. Israel, of all the countries that I reviewed, has a very high level of academic freedom, and I would give it 9. Again, there is no one good factor that explains it. Remember my little wiggle, cultural history, management, whatever. It started with the fact that the first, I'm not talking about the Technion, which was technically the first, but the first liberal arts school was the Hebrew University, and it was built by Judah Magnus and a very strong contingent of anti-Zionists, Martin Buber, etc. Now, they all received funding from the American Council of Judaism, which is, again, it's an anti-Zionist organization with very deep pockets. The heirs to the Sears Roebuck fortune were there. The Warburgs were there. The Sulzbergers, who run the New York Times and to this very day take an
Zionist, anti-Israel. So he had the money and he could do what he wanted to do. And his vision, and in this book, I quote some of his things, and it's amazing what he views himself. He says that we are the secular priests of the culture. We stand above the nation. We are not someone that is in any way beholden to the taxpayers' God. He didn't say, he said that. And he said, and there is also some other evidence that they did not consider themselves to be a national university. When Ben-Gurion said to him, look, this is a new country. We need trained people in certain disciplines that are applied disciplines. His response was, I am sorry, we are not a technical college. We only do basic research and basic theory and basic science. Leon Ross, he was the head of the philosophy department. In 1946, when there was a strike against the British, and the Yishuv wanted to pressure them to get the refugees from the camps into the country. That the whole thing ended up in that famous Exodus episode. So there was a thing. And Ross disobeyed the strike, and students knocked on his door. And they said, Professor Ross, why are you not striking? Why are you working? And he said to them, look, I know that my writings are more important than strikes, because my writings are the ones that move politics. Now, there are names for this type of behavior, but since I'm being recorded, I'm not going to say that. Now, the second probably issue is, and this is probably the most important issue, and here would be my plea. The courts need to get involved. And at the moment, the courts and the legal community is like stand off. They just don't want to get involved. There is almost zero case law pertaining to these issues. So that's really a very important part. And the next thing, in 1997, when Netanyahu came to power for the first time, became the prime minister, he appointed a committee headed by retired Supreme Court Justice Maltz. That Maltz committee was a faint replica of what Mrs. Thatcher did in England. And even that met with ferocious and fierce resistance, and the government could do nothing. To this very day, key parts of the Maltz Committee recommendations are not being implemented, and I think we would hear that later on. And that should have been implemented, but they were not implemented, and I don't know when they would be implemented. So what do we have in terms of Middle East? Select examples. Because of the very broad scope of academic freedoms in this country, Israeli scholars can compare Israel to Nazi Germany. Not only do they can, but they do, and some of them, and one of them even got a street named after him. I'm referring to Leibowitz. Okay. Professor Leibowitz got a street named after him. He was the first, he was the pioneer of Nazification of Germany. Sorry? Nazification of Israel, I'm sorry. Nazification of Israel, he was the pioneer, and he got a street named after him. Now, in spite of the Knesset law, Israeli scholars still call to boycott. Calling to boycott would not have been possible in the United States because of case law. There was a case of 1978 that says you cannot call for action that would be detrimental to your institution and to the educational
community at large. Here they did, and they still do, some. Okay? And this is my very favorite one. And I asked a number of leaders at the universities about it, and no one had a good answer for that. This is my very favorite one. Activist scholars are hired to teach certain fields. That's how it is. In a research university, as opposed to a college, you get hired to teach this or that, and you have to teach and research in this field. After they get tenure, they switch to the Arab-Israeli conflict. So we have whole fields that go unattended. I do not want to mention names, but I can tell you one thing. And this is just a hint, we are missing anything that has to do with sociology of organizations. Because as it happened, the person who was hired to teach and research the sociology of organization is very busy writing about the Arab-Israeli conflict. And he's not the only one. And there was a lady who actually pioneered this, and we had a very interesting exchange with her. She was a Hebrew University professor. Her field of study was Soviet Union. And she became the spokeswoman for Peace Now. So she stopped producing and researching on the former Soviet Union and Russia, but she started writing on the Arab-Israeli conflict. So what we are having here is something that is amazing. This would have not been tolerated in the hard sciences at all. If someone is hired to teach and research, let's say, tissue engineering, he's not going to write about Arab-Israeli conflict. He would be booted out. But in the social sciences, it is tolerated here. This is a disservice to students, and it is a disservice to the taxpayers. Anyway, now, what are the costs of that particular broad freedom? First of all, Israeli liberal arts paid a very heavy price for that. My colleague here on the panel, Dr. Yaakov Bergman, has done many studies which show that social sciences, as opposed to hard sciences and engineering, are trending well below the average globally. Because if everyone is writing about the Arab-Israeli conflict and critical this and critical that, they are not published in the right team, the right field. There's just not enough impact. So Israel, which is very high on the index of hard sciences, is very low on the in the other sciences, right? Now, students are not well served by faculty that is using its classroom as a platform for political indoctrination, and rather than making it a marketplace of ideas. And we would hear from one of them and her experience in that particular domain later. Now, taxpayers and society are not well served by faculty who abandon their field of research to engage in writings that support their political agenda. That should not happen, and that has never happened in the other countries. Because there are periodical evaluations, whether you're tenured or not, there's periodical evaluations. You have to show that you produce something, and especially if you are a contract professor or an adjunct professor, it makes it very hard, okay? Now, I'm coming to a close. This is also an external problem that no other country but Israel has. And this is the case of the BGU. Coal. And internationally, you probably all heard about the BGU, and we are going to hear from a governor of the board of BGU, so he would fill you in. But this is actually unprecedented, in my opinion and my knowledge, in the annals of modern academy, that a university would appeal to an international community to protest a routine review of its department. And look at the response. We compiled, Dana compiled a list of some 40 professional associations. I'm not even talking about hundreds of individuals.
There was about 40 associations that wrote letters to Gideon Sa'ar and others, essentially saying, if you close this department, we would boycott you. And, you know, you may say that they blinked or they didn't blink. The social network is full of gloating that they did blink. How do they say that in Hebrew? They hit kaplu. They gave in. They gave in. I love that term. I love that term. They gave in. They gave in. They caved in. Yeah, that's right. Thank you. They caved in. Yeah. They hit kaplu. So, but you see, this is unique. What does it tell you? That Israel as a country lost some of its sovereignty over its educational system. That has never happened anywhere. It's inconceivable for a president of a public university or any university in America to appeal to the international community to protest in one of the regional councils for higher education. America is a big country, so we have many of them, not just one. It's inconceivable. So anyway, this is my concluding thought, right? You know, it's customary and in this type of presentations to offer fixes, right? In good consciousness, I cannot say that I have any one particular fix to offer because you see the problem is very complex. And first of all, I would say that there needs to be an educational campaign to educate the public that what we have here is too much freedom. And you know, sometimes they say there's too much of a good thing. So I would just end on a hopeful note that we really need to educate the public, and this would be a good first start. Thank you. לא, שאלות אחר. שאלות, מישהו זה שאלות, רגע, תודה, שאלות, וזה כדי שאנחנו נחסוך בזמן. תודה מוטי. תודה רבה. Thank you, Fira. Thank you very much. We are now moving to the next one. אני אדבר עברית. תודה רבה לאופירה. דוקטור יעקב ברגמן, תואר ראשון 1971 ושני 1973 בפיזיקה, אוניברסיטת בר אילן. קצין חקר ביצועים, סרן, מחלקת אמצעי לחימה חיל האוויר 1973 עד 78. תואר שלישי במימון, ברקלי, קליפורניה. 1982. חבר בסגל האקדמי במחלקה לכלכלה אוניברסיטת בראון, ארצות הברית, 1982 עד 1992. חבר בסגל האקדמי בית הספר למינהל עסקים, האוניברסיטה העברית, 1992 עד עתה. מעורב ברפורמות במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל מ-2001 עד עתה. כתבה בת 4 עמודים על המעורבות הזו, בגילוי האחרון של דה מרקר, מסתובב שם בחוץ עותק של זה. נמנה על ידי קבוצת הארץ בין 50 המשפיעים בחינוך בישראל בשנים 2008 ו-2009. נמנה על ידי עיתון דה מרקר ב-2010 בין 12 האנשים היכולים לעשות את חיינו בישראל טובים יותר. מעורבותו של ברגמן בשיפור מערכת ההשכלה הגבוהה היא בשכנוע ובעזרה לאנשי אגף התקציבים באוצר. הוא היה מעורב בשינוי הממשל התאגידי באוניברסיטאות כדי להעביר את השליטה בהן מאנשי הסגל האקדמי אל הנהלותיהם. דחף את המל"ג, המועצה להשכלה גבוהה, לעשות בקרת איכות אקדמית באמצעות ועדות הבקרה הבינלאומיות. ברגמן כותב מאמרים בעיתונות, מנהל שיחות עם ראשי הוות"ת, ועדה לתכנון ותקצוב, מכין מצגות לוועדת החינוך של הכנסת ועורך שיחות עם חברי כנסת. ברגמן עזר, רגע, משהו פה מתפרק.
ברגמן עזר ברפורמות כגון שינוי שיטת התקצוב לאוניברסיטאות, תיעדוף המחקר האקדמי לטובת הציבור, חיזוק הקשר בין התעשייה לאקדמיה והגדלת ייצוג הציבור והסטודנטים בגופים המנהלים את מערכת ההשכלה הגבוהה. בבקשה. תודה. שלום לכולם. לפני שאני אתחיל את ההרצאה שהכנתי, הייתי רוצה להעיר כמה הערות בהמשך למה ששמענו מאופירה. אז כמה הערות. קודם כל, הייתי מעורב ברפורמות של ועדת מלץ שהוזכרה כאן, עם אגף התקציבים, והרפורמות היו בעיקר להעביר את השליטה במוסדות להשכלה גבוהה מהסגל האקדמי אל ההנהלות שלהם. אז אני רק רוצה להזכיר אפיזודה אחת, באחד הכנסים על הרפורמות, ארגן עיתון מעריב, אני הוזמנתי גם לדבר, וגם בין השאר דיבר גם אדם בשם אליה ליבוביץ', הבן של ליבוביץ' הידוע, והוא התחיל את ההרצאה שלו בסרטון שבו הוא הראה מצעד בנירנברג של נאצים, וברקע נשמע ההמנון הנאצי דויטשלנד איברלס. כלומר, להראות שהרפורמות של מלץ הן דומות למה שעשו הנאצים. זה היה פנטסטי, אני צעקתי אליו מהפאנל, מה, השתגעת? אתה השתגעת? כן, ככה זה נראה. רציתי להעיר עוד דבר, בקשר לאוניברסיטה העברית באמת, ברל כצנלסון שהיה ממנהיגי הציונות של היישוב פה בארץ, הוא היה חבר בוועד המנהל של האוניברסיטה העברית. וב-1940 הוא פרסם מסה בשם עובדי המדע למען העם. ובין השאר הוא כתב שם, ואני משתמש בציטוט הזה כשאני כותב בעיתון הארץ, ואני כותב לרוב בעיתון הארץ כדי לומר לאפיקורסים, כן? אני לא צריך להטיף למשוכנעים. אז ברל כצנלסון כתב שם כך, פחות או יותר, אני לא מדייק במילים, אבל הוא אומר ככה, זה 1940, יכולים עובדי המדע לחשוב שכל העולם נוצר בשביל המדע. אבל יהודים פשוטים בימינו יכולים לומר שהמדע נוצר בשביל האומה. אוקיי? וזה כותרת של אחד המאמרים שלי בארץ, אתם יכולים לחפש באינטרנט ותקראו על זה. הוא אומר ככה, אם האוניברסיטה לא מתעניינת בנו, זו הייתה האוניברסיטה היחידה, כמו שנאמר כאן, זה היה גם הטכניון, אז גם לנו היא לא חשובה. כלומר, היא צריכה להתעניין ולתמוך במפעל הציוני, במפעל היישוב. עכשיו, הרבה שנים אחרי זה, כלומר לאחרונה, ה-OECD הוציא Economic Survey of Israel 2009, כלומר סקירה כלכלית של ישראל 2009. זה היה לכבוד הכניסה של ישראל לארגון החשוב הזה. אז בין השאר, בפרק על ההשכלה הגבוהה, אומר הדוח הזה, אומרת הסקירה, הממשלה בישראל לא מעורבת בכלל במדיניות ההשכלה הגבוהה. וזה דבר שהוא שונה לגמרי מאשר בכל המדינות האחרות של ה-OECD. בכל המדינות האחרות הממשלה מעורבת. איך היא מעורבת? אז יש מסמך ארוך שמתוקצר בשני עמודים. בין השאר, המסמך אומר, אני כתבתי את זה כאן כאשר שמעתי את אופירה, אבל אין לי את הציטוטים המדויקים, אבל אני יכול לשים את זה על האתר של העמותה. Align policy of higher education institutions with the interests of the nation. שזה המוטיב המרכזי, כן?
עם הניישן, לא עם העולם כולו, אלא דווקא עם האומה שמממנת, שמפרנסת את ההשכלה הגבוהה. כמו שאמר ברל כצנלסון, כן? 70 שנה קודם. עוד דבר אחד, מעשית, בחוק ההסדרים 2010, אני דחפתי ועזרתי לכתוב פרק בחוק ההסדרים, והפרק נקרא תיעדוף במחקר ופיתוח במימון ציבורי. זה הפרק שלם שדיבר על כך שאין תוכנית של תיעדוף, של prioritization במחקר הממומן על ידי הציבור, בעיקר באקדמיה. כן? ושם בנינו גוף עם נציגים של ההשכלה הגבוהה ושל משרד התמ"ת, שהיום נקרא משרד הכלכלה והמסחר, והאקדמיה הלאומית למדעים, גוף כזה שיתעדף לא יותר מאשר ב-50% מהתקציב השנתי, שהוא בסביבות 2 מיליארד שקל, רק למחקר באוניברסיטאות, שיתעדף אותו לטובת הצרכים של המדינה. לא קיים דבר כזה בישראל, ובמדינות אחרות, כמו ארצות הברית, כמו בריטניה, יש תיעדוף ברור של חלק גדל והולך של התקציב למחקר לכיוון, לטובת המדינה. אוקיי? אז אלה הערות שכתבתי כאשר כאן ישבתי ושמעתי את אופירה, את ההרצאה המעולה שלה, ואני עובר עכשיו כן, אני עובר עכשיו להרצאה שלי. ההרצאה שלי היא, כמו שכאן רשום, ביקורת המל"ג לקחים ממקרה המחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון. היא ניטרלית מבחינה פוליטית. אוקיי? כמו שאתם רואים כאן. ביקורת המל"ג, מל"ג זה המועצה להשכלה גבוהה או Council for Higher Education. שנייה אחת, קונטרול L. טוב. אז אני אראה לכם כמה דברים. שוב, זה פרסום בעיתון הארץ, בעקבות דוח של ועדה שבדקה את מקצוע הארכיטקטורה, האדריכלות בישראל. אז הנה, מה שהוא אומר כאן, מה שאומרת הכתבת, דוח חמור על מצבו של החינוך לאדריכלות בישראל חושף תמונה קשה, המסבירה במידה רבה את מה שנשקף מכל חלון בארץ. 24 ביוני 2010. בתוך הכתבה אני מצטט. הדוח מנוסח בנימוס אקדמי אגלוסקסי ולעיתים בלשון המעטה. וזה דבר שגם נוגע לוויכוח שהיה על הניסוחים של הוועדה שביקרה את המחלקה לפוליטיקה וממשל, הם אמרו שזה נחמד ובסדר. ככה מנסחים את זה. צריכים לקרוא הרבה פעמים בין השורות, ולפעמים אפילו בתוך השורות, כן? ולהבין מה בעצם נאמר. עכשיו, ממשיך הציטוט, יחד עם זאת במל"ג הבינו מיד שהדוח קשה מאוד כדבריה של נוימן, היא הממונה על בקרת האיכות. הדוח המלא, הכתוב אנגלית, לא תורגם לעברית, בתירוץ של היעדר תקציב, בכך פוחת במידה רבה הסיכוי שהממצאים והמסרים יגיעו לידיעת רבים. אוקיי? זה הכל אני מצטט מתוך הכתבה. אני פה מעיר שאני הבחנתי בכך עוד קודם, וב-2007 הבטיחה לי שרת החינוך יולי תמיר, אני ישבתי אצלה במשרד, ואמרתי לה, איך זה יכול להיות? הדוחות האלה נכתבים באנגלית, והם מכוונים לציבור הישראלי, והם מכוונים לסטודנטים הישראלים, שהם צריכים ללמוד מתוך הדוחות האלה על הרמות של הרמה האקדמית, מה הם הולכים לקבל באוניברסיטאות. איך זה יכול להיות שהדוחות האלה נשארים באנגלית, ושפה גבוהה של מי שכותב את זה? אז היא הבטיחה לי שיתרגמו. המל"ג תרגמה 3 דוחות, והפסיקה, כמו שאתם רואים, מחוסר תקציב. ותשימו לב, התקציב לתרגום, כמה כבר יכול להיות? כמה אלפי שקלים. מתוך תקציב כללי שההשכלה הגבוהה מקבלת של 7 מיליארד שקל מכספי המיסים. אין להם כסף לתרגם. אז כאן הכתבת של הארץ הבינה מיד למה. ואחרי 3 דוחות, הפסיקו.
היום תסתכלו, תיכנסו לתוך האתר המל"ג, יש שם את הדוחות, אבל הכל באנגלית. ככה שנניח, וזה לא כתבתי כאן, היה דוח על מנהל ציבורי, אז אנשי הוועדה כותבים על בית ספר למנהל ציבורי באוניברסיטה העברית, הם אומרים, the Federman School needs to get a shock treatment, כלומר, טיפול בהלם. וכשאני שאלתי, גם באוצר, הם בכלל לא ידעו על זה. כן? האוצר שעוקב אחרי הדברים האלה. אנשים שלמדו שם. אז כאן, הנה, תקראו. הוועדה מצאה כי בתי הספר לאדריכלות בישראל זקוקים לשיפור ברוב תחומי הלימוד בתכנים ובתשתיות הפיזיות. כל בתי הספר סובלים מהסתגרות וצרות אופקים. תוכניות הלימוד אינן עוקבות אחרי תמורות בענף בעידן הגלובלי. בעיקר בסוגיות סביבתיות אקטואליות בנושאים של צפיפות וגידול אוכלוסייה וטכנולוגיה הבנייה והמידע. עבודות הסטודנטים הן שמרניות ברובן בהשוואה לבתי ספר אחרים בעולם המערבי. מרביתן נעצרות בשלב הרעיון ואינן מתפתחות לפרויקטים של ממש. דברים קשים, וזה רק בתור דוגמה, משום שגם בשאר... אוקיי. גם בשאר התחומים, לרוב אנחנו מקבלים דוחות קשים. אז אני כאן מצטט, אתם רואים כאן, בשורות האלה, מתוך מצגת לוועדת הכספים של הכנסת, אני השתתפתי בדיון במרץ 2013, לפני חודשיים, אז יושב ראש ות"ת, מנואל טרכטנברג, הציג מצגת, ובין השאר הוא אמר שיש תחרות על מצוינות מחקרית. וההשכלה הגבוהה נותנת מעלה צרכים לאומיים, שיקולי שוק העבודה, והמערכת הגיעה להישגים מרשימים ביותר ביצירת הון אנושי משובח. אז בואו נראה האם ההצהרות האלה עומדות במבחן של המציאות. אז נראה, טרכטנברג אמר שיש תחרות על מצוינות מחקרית. אני שואל, האומנם? אז יש נספח סודי בכל כתב מינוי של ועדת בקרה כזאת שעליהם אנחנו מדברים. הנספח הסודי, כאן בתוך האליפסה האדומה, תרגמתי אותה לעברית, אבל המתרגם מתרגם, זה מה שכתוב פה. אין זו כוונת המל"ג לדרג את המוסדות להשכלה גבוהה על פי תוצאות בקרת האיכות של הוועדה. ועדת הבקרה נדרשת לא לעשות השוואות בין המוסדות. וזה בדיוק הפוך מאשר עידוד תחרותיות. כי בתחרותיות אתה רוצה לדעת מי יותר טוב. הממשלה הבריטית, דרך הוות שלה, אני קורא לזה ות ולא ות"ת, כי שם זה ועדה לתקצוב בלבד, איננה מתכננת. אז בבריטניה מדרגים את המחלקות השונות ב-67 שטחים ל7 מחלקות של איכות. יש מחלקה העליונה, מספר 2, 3, 4, ולפי זה מתקצבים. כל אחד יכול להיכנס לאתר של הוות, זה נקרא HFK, Higher Education Funding Council for England, ולראות את הדירוג. פה אוסרים לדרג, המל"ג אוסרת לדרג. והיא אומרת במפורש, כן, בנספח, אנחנו מבקשים מכם לא לעשות השוואות. תראו לכם שלא יכולים לעשות השוואות בין המכוניות השונות, סובארו, אותו דבר כמו מרצדס. כן? אז זה נקרא תחרות על מצוינות מחקרית. בררתי, שר החינוך, גדעון סער, שחתם על המכתבי ההסמכה, לא ראה את הנספח. כלומר, הייתה פה רמאות. הסיבה המרכזית היא שהמל"ג, המועצה להשכלה גבוהה, היא מורכבת מנציגי האוניברסיטאות. כלומר, ועל זה אמרה יולי תמיר, הבעיה עם המל"ג זה שהמפוקחים הם המפקחים. ואני גם בכתבה הזאת שעשו עליי, אמרתי, תארו לעצמכם שהפיקוח על הבנקים, הרגולטור, כן, של הבנקים, היה עשוי ועדה שמורכבת מנציגי הבנקים. כן? במקום הפיקוח על הבנקים האמיתי שקורה, כן? כמו שחזקיהו, המפקח על הבנקים הקודם, גרם לכך שיפטרו את יושב הראש של
הדירקטוריון של בנק הפועלים, דנקנר, כן, הוא גרם לכך. איפה יכול מל"ג כזה לעשות דבר כזה אצלנו בישראל? כן? אגב, מל"ג לא קיימת בשום מקום אחר בעולם, בסגנון הזה של נציגי המוסדות שהם מפקחים על עצמם. הנה, טרכטנברג אמר לכנסת, מענה לצרכים לאומיים, שיקולי שוק העבודה, ההישגים מרשימים ביותר יש לנו ביצירת הון אנושי משובח. ואני שואל, האומנם? אז גיליתי מכון ישראלי להעצמת חדשנות, חינוך בהנדסה לחברת המאה ה-21. בואו נראה מה כתוב בכתב היסוד של המכון הזה. למהנדסים יש תפקיד מכריע במתן מענה לאתגרים כלכליים, חברתיים, ביטחוניים וסביבתיים מורכבים, שדורשים מענה לא שגרתי ורב תחומי. נדבר על מהנדסים, התפקיד של המהנדסים. חלק לא מבוטל מהאתגרים הללו והפתרונות שלהם כרוכים בשילוב אנשים וטכנולוגיה. עד כאן מה שמצפים ממהנדסים. ברם, אבל, היכולות הדרושות לפתח פתרונות כאלה אינן חלק מהחינוך האקדמי הקיים שניתן למהנדסים ואנשי מקצוע אחרים באוניברסיטאות או במכללות בישראל. כן? זה כתב אשמה חמור. המשך הציטוט מן המסמך. יכולות אלו, שאינן חלק מהחינוך האקדמי בישראל, כוללות למידה עצמית, אין למידה עצמית. פתרון בעיות מורכבות, אין פתרון בעיות מורכבות. יכולות הסתגלות לסביבות משתנות, אין. חשיבה יצירתית, חשיבה מערכתית, אין. חשיבה ביקורתית, אין. ניהול סיכונים, אין. יכולות חברתיות וניהוליות אחרות, אין. יכולות אלו, כן, לא קיימות בישראל. המשך הציטוט. בניגוד לנו, מדינות רבות בעולם, כולל ארצות הברית, סין, סינגפור, שוודיה, דנמרק, הולנד, אנגליה, השכילו בעשור האחרון ליישם חדשנות כזאת בתוכניות אקדמיות רבות להכשרת מהנדסים. אחרים עשו את זה, אנחנו לא. המשך הציטוט. הבעיה היא שמערכת ההוראה באקדמיה, כן, ההשכלה גבוהה, מנותקת מחיי היום-יום, מהסביבה, מצורכי התעשייה, ומהעובדה שפתרון בעיות בעולם המודרני מתבצע בעבודה בצוותים המשלבים מומחים מתחומים שונים. יש לכם כתב האשמה יותר חמור מזה? עקב כך, היכולת של בוגר הנדסה להשתלב עם סיום לימודיו בצוות העוסק בפתרון בעיות טכנולוגיות ומדעיות לוקה בחסר. במצב הקיים נאלצות חברות רבות וגם צה"ל להשקיע משאבים מיותרים בהכשרת בוגרי הנדסה ביכולות וידע שחסר להם. רוב החברות אינן מומחיות בהדרכה וחלקן אף חסרות ידע הקשור להכשרת המהנדסים, ולכן תוצאות ההדרכה בחברות אלו אינו עונה על הצרכים. ובסוף מסיים הקטע הזה במסמך שעליו אני מדבר. נטל זה ילך ויקשה על כושר התחרות הלאומית של התעשייה הישראלית העלולה לאבד את מקומה המוביל. כתב האשמה חמור כנגד החינוך הגבוה בהנדסה. עכשיו, אני ביררתי עם נשיא המכון, מחוסר תקציב המכון אינו פעיל. עכשיו, וברור שאם המל"ג ות"ת, כן, המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ותקצוב, היו ממלאות את תפקידן כראוי, לא היה בכלל צורך במכון כזה. זה הרי התפקיד שלהם פר אקסלנס. אז תראו את האירוניה. בעמוד 4 באותו מסמך יש טבלה 5. ובטבלה 5 יש רשימת תומכים במכון, ויש שם הערה, כן? התמיכה היא אישית ולא של המוסד אליו שייך התומך, או בהקשר לתפקיד אותו הוא ממלא. ובואו נראה מי הם שני התומכים במכון. אחד, פרופסור מנואל טרכטנברג, שהוא יושב ראש הוועדה לתכנון ותקצוב של ההשכלה הגבוהה, הוא תומך. והתומך השני, פרופסור נחום פינגר, שאז היה סגן יושב ראש המועצה להשכלה גבוהה. למשל למה הדבר דומה? שיהיה איזה מכון שבו יהיה כתוב ששר הביטחון תומך במכון להעצמת הצבא. זה הרי בדיחה. הוא צריך לתמוך במכון כזה? הוא צריך לעשות את זה. שני האנשים האלה היו צריכים להיות המרכזיים בעשייה שתמנע את הביזיון הזה. עכשיו, מה נעשה עם ההמלצות ועדות הבקרה הבינלאומיות? שאחת מהן הייתה זאת שביקרה בבן גוריון. אז הייתה ישיבה של הוועדה לגיבוש מדיניות ההשכלה הגבוהה, ישיבה מספר 1 שהתקיימה בירושלים ביום 3 ביוני 2009.
אז הפרוטוקול שהגיע לידיי, היה פרוטוקול סודי, קיבלתי אותו בדרך לא דרך, הוא מלא כלומר, האנשים שהשתתפו היו אנשי המל"ג והוות"ת. הוא מלא בהכאה על חטא. זה לא עשינו בסדר. אין תכנון בוועדת התכנון. אין שום דבר. ובין השאר, בהקשר שלנו כאן, אומר חבר הוות"ת דאז, אהרון בית הלחמי, שהיה ראש להק ציוד בחיל האוויר, כיום הבעיה העיקרית בהערכת איכות היא העובדה כי אין הפקת לקחים ממסקנות תהליך הערכת האיכות. כלומר, כותבים, והמל"ג אחר כך מאמץ, תמיד הוא מאמץ את כל ההמלצות של הוועדות הבינלאומיות, ואחר כך לא קורה שום דבר, כלום. אז בואו נראה, עכשיו נעבור למקרה של המחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון. כאן, באופן יוצא מן הכלל, פעלה המל"ג היטב, וזה רק בגלל מעורבותם של 3 אנשים, אחד מהם זה יושב ראש ועדת המשנה להבטחת איכות במל"ג, משה מאור, שבצורה שונה לגמרי מכל ההתנהלות של המל"ג במשך שנים, אמר, אני רוצה לראות שינוי, כן? כתוצאה מכך שהוועדה הבינלאומית אמרה שאין למחלקה הזאת לימודי ליבה. הרי אנחנו החילוניים אומרים על החרדים, מה זה, אין לכם לימודי ליבה, לא תקבלו תמיכה ולא שום דבר. כאן יש מחלקה שלמה, בלי לימודי ליבה, בשטח שבו היא צריכה לעסוק, והכל היה בסדר. אז אמר משה מאור, לא. אם אתם לא תעשו שינוי, אז אנחנו נאלץ להטיל סנקציות, לא לסגור, להטיל סנקציות. מה הסנקציה? הסנקציה הייתה שבשנה הבאה לא תוכלו לקבל סטודנטים. וזה גם ברור, זו סנקציה נכונה, משום שאיך אפשר לקבל סטודנטים למחלקה שאין בה את לימודי הליבה במדע המדינה. כאשר היא קוראת לעצמה, כן? היא אומרת, המחלקה לפוליטיקה וממשל, אנחנו לא מדע המדינה. כותבת הוועדה, זה תירוץ חלש מאוד. אתם מחלקה למדע המדינה, ואתם חייבים שיהיה לכם את לימודי הליבה. בין השאר, גם הוועדה אמרה, וזה דבר שלא כל כך הודגש, שהמורים במחלקה מציגים את הצד השמאלי בתור האמת המדעית, והוועדה המליצה שהם יציגו את זה בתור דעה אחת מתוך מגוון דעות. זה חשוב. אז האדם אחד היה משה מאור, האדם האחר היה סגן יושב ראש המל"ג דוקטור שמשון שושני, וגם אני הייתי שותף לעניין ואני אספר לכם. אבל מה שאני אומר כאן זה שאסור שתוצאה מיוחדת כזאת תהיה תלויה במקריות, במקריות של, אני אומר עוד פעם, אם משה מאור לא היה עוצר את העניין, שום דבר, זה היה ממשיך כמו שכל המחלקות האחרות עברו את הבקרות האלה ואמרו עליהם דברים חמורים, והמל"ג אמר כן זה חמור ואנחנו מאמצים את ההחלטות וכו' וכו', ולא קרה שום דבר, כמו שהעיד בית הלחמי. אז כאן, בתור הקדמה קטנה, מסמך מפברואר 2008, היערכות האסטרטגית של אוניברסיטת תל אביב, מעיצוב ואיזון לצמיחה ולהתחדשות, מתווה המוגש לנשיא האוניברסיטה על ידי הצוות האסטרטגי בראשות הרקטור. מה נאמר שם? בין השאר, לא כל התחומים באוניברסיטה מצוינים, באוניברסיטת תל אביב. חלק בינוניים ומיעוטם אף חלשים אקדמית. זאת למרות שמן המפורסמות שיחידות רבות מתגאות בכך שהן הטובות מסוגן בהשוואה ישראלית ואף בהשוואה בינלאומית. אומר המסמך, פתרון בית הספר היה קורא לסגירת יחידות. זה מה שקורה בארצות הברית, במדינות אחרות מתקדמות, כשיש מחלקות רעות, סוגרים אותן. ואחר כך פותחים מחדש, עם צוות חדש. מפטרים את כל הצוות של הסגל האקדמי של המחלקה הקיים, שנכשל, ופותחים מחלקה חדשה. אבל מה אומר המסמך? הוא ממשיך הלאה ואומר, המהומה התקשורתית שהגייסו לצידם חברי הסגל של כל יחידה המועמדת לסגירה, יחד עם בעלי העניין החיצוניים התומכים בקיומה, ואף אי השקט הפנימי שיווצר בתוך האוניברסיטה, אינם סיבות מספיקות להימנעות מצעדים כאלה אם הם נדרשים, כן? אז לא צריך להימנע, אבל הם מנבאים שזה מה שיקרה. אחר כך הם אומרים
שהבעיה היא שהסגל שנשאר יעבור דמורליזציה, ולכן אנחנו לא יכולים לסגור מחלקות. על זה כתבתי מאמר בהארץ שהשווה בין טפרון, שהיה מפעל בגליל, שדיברו על סגירה שלו, ואמרתי, שם אפשר לסגור, כי שם הם מפטרים את כולם, אז לא נשארים כאלה שיש להם דמורליזציה. כן? באוניברסיטה נשארים אנשים שיהיו עצובים, ולכן אי אפשר לסגור שום דבר. שזה שטות כמובן. אבל נכתב בפברואר 2008. תראו את ההתגשמות של הניבויים האלה. הנה לכם מהומה תקשורתית. שיאה במאמר מערכת בהארץ ב-30/10/2012, לפני כמה חודשים, והיה בבוקר, יצא העיתון עם המאמר מערכת הזה, כאשר הנשיאה של אוניברסיטת בן גוריון, קרמי, מגיעה לירושלים יחד עם עורכי דין, לעמוד בפני המל"ג, לערער על ההמלצה של ועדת המשנה, לאיים בסגירה אם לא יבוצע מה שצריך לבוצע. אז כותב הארץ, המבחן של המל"ג, הבוקר תתכנס ועדת המשנה של המועצה להשכלה גבוהה, המל"ג, כדי לדון בעתידה של המחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון. הדיון יתנהל תחת האיום המפורש לאסור על רישום תלמידים למחלקה בשנה הבאה, ולהביא בכך הלכה למעשה לסגירתה. על חברי המל"ג מוטלת החובה לעצור את המהלך. הנה, תראו, הייתי שם. אז אתם רואים פה הם הביאו סטודנטים מהאוניברסיטת בן גוריון לעשות הפגנות. הישיבה של המל"ג נערכת מאחורי העצים בבניין הזה. ממשיך מאמר המערכת. המחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון נתונה זה כשנתיים וחצי תחת מתקפה בלתי פוסקת. וכאן הם מאשימים, הקו המחבר בין שני גופים אלה הוא שר החינוך גדעון סער, שהביע תמיכה באם תרצו ומשמש כיושב ראש המל"ג. סער ושליחיו אינם אוהבים את הרוח הביקורתית הנושבת מהמחלקה לפוליטיקה וממשל. כלומר, האשמה בפוליטיזציה. לפני כשנה פרסמה ועדת מומחים בינלאומית דוח הערכה על המחלקה, הדוח מצא ליקויים. יישום ההמלצות לא סיפק את הוועדה להבטחת איכות של המל"ג, שהמליצה למנוע רישום סטודנטים לשנת הלימודים הבאה. התנהלות זו מעוררת את החשש שהמטרה סומנה במל"ג זה כבר, והטענות בדבר האיכות האקדמית אינן אלא הסוואה לשיקולים פוליטיים. אוקיי? זה אומר הארץ. פה אני מראה גם כן התערבות, הרי המסמך הזה של תל אביב אמר שתהיה גם התערבות של בעלי עניין חיצוניים, כן? אז ממשיך המאמר מערכת ומתאר מה בעצם קרה. מאז פרסום ההמלצה למנוע את רישום הסטודנטים, אנשי אקדמיה ואגודות מדעיות בישראל ובעולם אינם מפסיקים להביע תמיכה במחלקה בבאר שבע ולגנות את המל"ג. בדיוק הניבוי אחד לאחד. זה מה שקרה. האמת שונה לחלוטין. ואני עשיתי תחקיר פרטי שלי וגיליתי את העובדות הבאות שאחר כך פרסמתי במאמר בהארץ, שהכותרת שלו לא הייתה כאן רדיפה, יש העתקים שלו על השולחן, ועלה לי במאמצים קשים לשכנע את עיתון הארץ לפרסם את המאמר הזה. כן, היה קשה מאוד. ואני ביקשתי מהם, נתתי להם את כל העובדות. אמרתי, אני עשיתי את התחקיר. תבדקו אותי ותפרסמו. הרי אתם פרסמתם בדיוק הפוך. זה נכון שזה הפוך מהקו שלכם, אבל ברגע שמצאתם שהעובדות הן אחרות, הפוכות ממה שמצאתם, יש עליכם החובה לפרסם לציבור את האמת. אז הגענו, הפשרה הייתה, תכתוב אתה את המאמר. אז כתבתי, לא הייתה לי ברירה. כלומר, זה היה יותר חזק אם הארץ היה מפרסם את המאמר, את התחקיר על 5-6 עמודים, כפי שזה היה שווה לעשות. אז בואו אני אספר לכם מה מצאתי, חלקים ממה שמצאתי בתחקיר הזה. מה שמצאתי זה שקיומה של המחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון התבסס על שרשרת הולכות שולל במשך יותר מעשור שנים. הולכות שולל. זאת הייתה הכותרת שאני נתתי. הם החליפו את זה, לא הייתה כאן רדיפה. אז הנה העובדות. ב-2001 מינתה המל"ג את פרופסור זאב מעוז, שהיה אז ראש המחלקה לפוליטיקה למדע המדינה באוניברסיטת תל אביב, לסקור את המחלקה. אני
שמעתי על זה, מתוך זה שמעוז פרסם את העובדה הזאת ב-28/12/2011, כלומר 10 שנים יותר מאוחר, כאשר התעורר הוויכוח הציבורי והמהומה התקשורתית. הוא כתב מאמר בהארץ, שהכותרת שלו הייתה כן לסגור. כן? והכותרת המשנה הייתה, המחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון אינה עומדת בסטנדרטים מקצועיים. אוקיי? ואז הוא כותב בתוך המאמר, לפני כ9 שנים, ב-2001, התבקשתי על ידי המל"ג להאריך את תוכנית הלימודים לתואר ראשון של המחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון. בדקתי את תוכן הלימודים ואת התאמת הסגל להוראת תוכנית לתואר ראשון במדע המדינה, והמלצתי לסגור את המחלקה. הסיבות להמלצה, הוא אומר, זאב מעוז, שאמר על עצמו, גם במאמר הזה אומר, אני איש שמאל גאה, ואין כאן שום עניין של הטיה פוליטית וכן הלאה. אני אומר לכם, ב-2001 אני הסתכלתי על המחלקה הזאת, והסיבות להמלצה היו אקדמיות גריידה. והוא גם אמר, אני מסתכל עכשיו על המחלקה, אותו דבר בדיוק. מה שהוא מצא, זה בדיוק אותן ממצאים שמצאה הוועדה הבינלאומית 10 שנים יותר מאוחר. ברור למה, כי לא עשו שום שינוי. אבל בואו נראה מה קרה באמת. במכתב לסגל האקדמי באוניברסיטת בן גוריון מספר הרקטור צבי הכהן על ועדה בראשות פרופסור אבנר דשליט מהאוניברסיטה העברית, שהמל"ג מינתה ב-2003 לזכור שוב את המחלקה שפרופסור זאב מעוז המליץ לסגור 2 בלבד קודם, ב-2001. וכשאני ראיתי את המכתב הזה של הרקטור, נזכרתי במאמר של מעוז שנה קודם. כן? אמרתי, זה היה נראה לי מוזר. איך זה יכול להיות שהמל"ג ממנה את זאב מעוז לזכור את המחלקה? הוא כותב דוח קטלני. 2 אחרי זה, המל"ג עצמה ממנה ועדה חדשה של 3 אנשים בראשות דשליט, לזכור את אותה מחלקה בדיוק מאותה סיבה, כן? הסיבה הייתה לראות האם אפשר לתת לה רישוי להעניק תואר ראשון. בדיוק אותה שאלה ששאלו את זאב מעוז. אף פעם לא קורה דבר כזה. 2 אחר כך? והרקטור כהן מצטט את הדוח של ועדת דשליט, שנתנה, כאילו, המל"ג נתנה אישור לקיים את המחלקה ללא לימודי ליבה. מדוע? משום שזו מחלקה שונה, ככה כתב דשליט בדוח שלו, יחד עם 2 החברים בוועדה, וכל הזמן ציטטו את הדוח הזה, אישור שהמל"ג נתנה, והשאלה הייתה, עכשיו המל"ג כאילו חוזרת בה. אם זה היה טוב ב-2003 על סמך הדוח של דשליט, אז מה פתאום עכשיו זה לא בסדר? אפילו שבוועדה בינלאומית שאומרת לא בסדר. ככה אנחנו פעלנו. אנחנו פעלנו בסדר, נכון? אז בואו נראה. זה היה לי מוזר. הרמתי טלפון לדשליט, שאני מכיר אותי אישית במהלך העברית, ושאלתי אותו את השאלה הבאה. האם כאשר המל"ג מינתה אותך ב-2003 לעמוד בראשות של הוועדה, האם הראו לך את דוח מעוז מ-2001 שהמליץ לסגור את המחלקה? כן? זה נשמע טבעי שממנים את הוועדה ושואלים אותה שאלה, אז כדאי שתראה את הדוח של מעוז שעליו הוא סיפר ב-2011. ענה לי, כי אם ראה, כן? אם ראה את הדוח, אז איך הוא הסכים לשתף פעולה? הרי מיד הוא היה צריך להגיד, רק רגע, הרי לפני 2 מיניתם את מעוז, מה פתאום אתם ממנים עכשיו ועדה בראשותי? אז הוא ענה לי, אני לא ראיתי את דוח מעוז. כאשר מינו אותי לעמוד בראשות הוועדה ב-2003, לא ראיתי את דוח מעוז. אז נשארה קושייה, מדוע מונתה הוועדה ב-2003? אז על זה הייתי צריך תירוץ. אז באוניברסיטת בן גוריון תרצו לי. אני לא אספר לכם איך, אבל תרצו. איך? אמרו כך, ב-2001, בנוסף לסוקר זאב מעוז, שהוא אגב אחד מחשובי המדעני מדע המדינה בעולם, בנוסף לסוקר זאב מעוז שכתב סקירה קטלנית, היה גם סוקר שני שכתב סקירה אוהדת. ולכן, הסבירו לי, כדי להכריע בין שתי הדעות הסותרות, היה צריך למנות את הוועדה של דשליט שתכריע ביניהם. שאלתי מי היה הסוקר השני, סרבו להגיד.
לכן הפעלתי את חוק חופש המידע, שילמתי 92 שקל, וקיבלתי את המסמכים מהמל"ג. מה קיבלתי? קיבלתי את הדוח של ועדת דשליט, וקיבלתי גם את הדוח של הסוקר השני. אז בדוח ועדת דשליט 2003 שקיבלתי נכתב, הוועדה הזו, אנחנו קיבלנו את שני הדוחות של שני הסוקרים. כלומר, דשליט שיקר לי כשאמר שהוא לא ראה ב-2003 את דוח מעוז, כי הם קיבלו את שניהם. אבל יותר גרוע, התגלה השקר המדהים הבא. הסוקר השני מ-2001 היה דשליט עצמו. פנטסטי. הוא היה הסוקר השני. ובדוח, אם אתם קוראים את הדוח, אז הדוח אומר, קיבלנו את הדוחות של שני הסוקרים, כאילו, וזה דשליט כותב. ושני הסוקרים, אחד מהם הוא עצמו. תראו לכם שהוא היה כותב, קיבלנו את הדוח של עצמי. כן? זה הרי בדיחה. המל"ג עונתה להכריע בין דוח מעוז 2001 לבין דוח דשליט 2001, המל"ג מינתה ב-2003 את דשליט. כן? הרי בתלמוד אנחנו מכירים, יבוא השלישי ויכריע ביניהם. אף פעם לא אומרים יבוא הראשון ויכריע בין שניהם, או יבוא השני ויכריע בין שניהם. תמיד שלישי. כאן לא. לקחו את השני, שיכריע בין הראשון והשני. כצפוי, דשליט הכריע בניטרליות, כמו דשליט, פסק כמו דשליט. כן? אוניברסיטת בן גוריון הייתה שותפה להונאה. למה? הן ב-2003 כאשר ידעו על קנוניית המל"ג במינוי ועדת דשליט, והן ב-2012 כאשר הרקטור צבי הכהן והדיקן דיוויד נוימן הסתמכו על דוח דשליט הכוזב בידיעתם, כאילו קיבלו ב-2003 היתר מהמל"ג לקיים את מחלקתם הכושלת ללא לימודי ליבה. הם ידעו את זה, כאשר כל הזמן, עכשיו, בחודשים האחרונים, דיברו על כך שהמל"ג נתן לנו אישור. מה, אתם לא ידעתם על הרמאות הזאת? הרי יש להם תיק שנמצאים כל המסמכים האלה. אני קיבלתי מבן גוריון את הדף הראשון של מכתב הרקטור דאז, נחום פינגר, כן? שאומר, הנה, הם רצו להראות לי הוכחה שהיו שני סוקרים, שלחו לי את הדף הראשון, כתוב שני סוקרים. וכל המסמכים האלה נמצאים בתיק. כלומר, הם יודעים על כל הסיפור הזה, על כל ההונאה הזאת. אבל לא רק זה, הייתה עוד הונאה. אוניברסיטת בן גוריון הונתה שוב ב-2011. עוד פעם רימו את הציבור ואת הסטודנטים. במכתבו אל הסגל האקדמי כתב רקטור הכהן, שכדי לפקח את התיקונים שנדרשו, מינתה האוניברסיטה את דיקן בית הספר למשפטים באוניברסיטת חיפה, גד ברזילי. אוקיי? גד ברזילי הוא היום הדיקן של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. הם מינו אותו, ככה כתוב, כותב הרקטור צבי הכהן, כמפקח חיצוני על הליך התיקונים שנדרשו על ידי המל"ג. אבל אותו גד ברזילי, התברר לי, היה חבר בוועדת דשליט 2003. עוד פעם, פנטסטי. הם חיפשו, כן, האוניברסיטת בן גוריון חיפשה בין כל מדעני המדינה שיש בישראל, שיש כמה עשרות כאלה, ומצאו בדיוק את גד ברזילי, שכבר ב-2003 חתם על דוח שאומר אין צורך בתיקונים. אז אותו אדם שחתם על דוח שאומר אין צורך בתיקונים, הוא המפקח על התיקונים. כתבתי כאן, הנהלת האוניברסיטת בן גוריון רימתה פעמיים את הסטודנטים ואת הציבור. הם מוציאים את הסטודנטים להפגנות, מצעקות, ואתם הסטודנטים לא יודעים שמרמים אתכם. נותנים לכם תוכנית שלמה ללא לימודי ליבה. כמו שאנחנו נוספים בחרדים, יש להם בתי ספר שלא מלמדים שם אנגלית ולא, כן, לימודי הליבה. אתם מכירים את הסיפור עם לימודי הליבה. וכאן בתוך האקדמיה הישראלית, מחלקה שלמה, בלי לימודי ליבה, שמתירים את הקיום שלה בהונאה במשך 15 שנה, משנת 1998, אז היא הוקמה. ביום בו פרסם הארץ את מאמר המערכת שלו כנגד המל"ג,
החליטה ועדת המשנה של המל"ג להבטחת איכות אחרי שמיעת הערעור של הנהלת האוניברסיטה יחד עם עורכי הדין, הם הביאו עורכי דין, כמו שאמרה אופירה, unprecedented, אין דבר כזה בשום מקום בעולם, שמביאים עורכי דין להתנגד לרגולטור, ואחרי שמיעת עדותו של יושב ראש הוועדה הבינלאומית תומאס ריסה, הביאו אותו במיוחד מגרמניה בשביל הישיבה הזאת, והוא אמר את הדבר הבא בישיבה, זה צוטט בהודעה לעיתונות: המחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון חסרה עדיין את היכולות הנדרשות בנושאים, בגישות התיאורטיות ובשיטות המחקר במדע המדינה. זה אומר בעצם אין להם כלום, אין להם את לימודי הליבה, יש להם כל מיני דברים אחרים שאנחנו שמענו עליהם, כן? אבל אין להם לימודי ליבה, ולכן הם צריכים להכניס לימודי ליבה, פשוט מאוד. אתם חושבים שהארץ פרסם את ההודעה לעיתונות? לא, נכון, לא, כלומר, לא פרסם. לא פרסם, כי זה אמר בסתירה לדברים שלו כל הזמן, שתומאס ריסה, ראש הוועדה הבינלאומית, אמר שהתיקונים היו מספיקים. פתאום הוא אומר הפוך, אז הארץ לא פרסם. סוף דבר בינתיים. נמצא על האתר, קשה לפענח את הפקס הזה ששלחה פרופסור רבקה קרמי, אבל הצלחתי לפענח אותו, וזה מה שכתוב שם. לכבוד דוקטור שמשון שושני, סגן יושב ראש המועצה להשכלה גבוהה, שלום רב. הנדון, המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות מישיבתה ביום 30/10, זה היום עם ההפגנה וכן הלאה, בנוגע לערעור של אוניברסיטת בן גוריון בנגב, על החלטת ועדת המשנה מיום 4/9 בעניינה של המחלקה לפוליטיקה וממשל. הריני מעבירה עליכם בזאת את התחייבותה של אוניברסיטת בן גוריון בנגב למלא אחר המלצת ועדת המשנה מיום י"ד חשוון תשנ"ג 30/10/12 כמקשה אחת ככתבה וכלשונה של ההמלצה. כלומר, האוניברסיטה נכנעה לגמרי. מאמרי בהארץ לא הייתה כאן רדיפה, מסתיים במסקנה ובהמלצה הבאה. משרשרת הבעיות שנמדתה כאן, אני כתבתי משרשרת ההונאות, כמובן בהארץ העורך שם עשה כל מיני תיקונים, אז מההונאות זה נהיה בעיות, כן? אתם תראו, יש הבדל גדול בין הסגנון שבו אני כתבתי את המאמר לבין המאמר שהוא פורסם. משרשרת הבעיות שנמדתה כאן עולה שהאשמת המל"ג והיושב בראשה ברדיפה פוליטית של המחלקה היא חסרת בסיס. זאת ועוד, ההתנהלות שתוארה כאן, ובמקרים רבים אחרים, כלומר, זה דוגמה אחת, מצביעה על הצורך בשינוי מבני יסודי במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, ובפיקוח עליה לטובת הציבור. תודה. תודה רבה ליעקב ברגמן. אנחנו עכשיו יוצאים להפסקה קצרה של 15 בלבד, ואנחנו נחזור עוד 15 ב-12:45. עכשיו 11:30. It's 11:30. There was more to it, you know? I'll tell you something more that I inserted in my article, which they eliminated. In my congregation they say חזק ברור, אבל אין כאן סיפורים שהוא לא סיפר לי. תודה רבה. מי אתה? לא, אני צריכה להבחינה שמה? אני לא יכול על רגל אחת. לא עכשיו בסדר. אני לא יכול על רגל אחת. אני גם לא יודע... אני המארגנת שלך. כן, אבל לא יודע איפה את עובדת מבחינה חשבתית. אדמיניסטרטיבית את מארגנת של העסק. היום או באופן כללי? באופן כללי
תראה, יש לנו רק מעט כותבים, אז אין לי ברירה, אבל אם אתה באמת צריכה לסמוך עליך, שאתה צריך את זה באמת לצורך חשוב. אני אשלח לך דבר. אני סומכת עליך. אי אפשר להירגע. נכון, אני סומכת עליך. תודה רבה. תודה רבה. שלום. כן, הבעיה שזה באנגלית, זה ממש אני לא יכולה להקשיב אני לא יכולה. תשמעי, אני רוצה חומרים מההרצאה הזו. שלום, אני ישראל הראל, אני מבקש שתי המצגות. You got what you should have? And is it similar to the Lemurian story? ויש שם צבא שלהם, לא משנה מה רשימה של בדרך הם עונים, כתבו עליהם כתב משהו, זה לא באתר של סמלי לא, אני רק מקבל את האימיילים שהם דוחפים. אני לא רואה את זה. ככה אני מזהה אותך. לא, אני לא רואה את זה כי אני צריך אקטיבית לתוך האתר. לא, אני רואה את זה. Yes. I saw other places. אני ניסיתי להעביר את זה שם, אבל אני חושב which could be easily read. I would say. On the subject we said Your father's... Yeah, you've been here. Right, oh, that's right. אני אגיד לך, הבעיה היא... הבעיה היא But I was through last week for the shiver for Butler's Farm. זה לא קיים Nobody knows about it. הנסיעה וכאן, מכיוון שזה מלמטה, הם שולטים בעניין, He's the right building, 93. מי הנשיא, As they say, I think אז it is. היא חלשה מולה. רגע, שמונה תגידו אותך בקדנציה שנייה? אז אני אומר, אני הולך לפרסם, ושם בין השאר אני בא שלחתי למעלה, אמרתי, האדם הזה צריך Yes, yes. זה בדיוק? אנחנו נעשה בזה משהו. אני מתלונן ישירות למל"ג. האדם ששיקר לכם ככה, אסור שיהיה. אתם הרגולטור. הוא גם לא צריך גיאוגרפיה, הוא בכלל גיאוגרפיה. אני יודע, אני יודע. Alma the Sheikh as well.
פיזיק לצפרס אני סובל לי האנשים האלה אתם חברים שגבולים עד אבל זה נכון גם בכל החברות הכלכליות. יש לך בכנסת, מדברים על זה, המנגנון הזה זה דמוקרטיה של בעלי היום, שהעובדים שופטים שהציבור שולט, להעביר את הנציגים שלו בוועדת הכספים. ועדת האלה הוא הנציג של הציבור. ככה זה עובד באותו הזה. But the thing that I didn't sense this Barcelona to oversee in 2011 to oversee the corrections of speech. One of the three who were hired was his PhD student. So I asked him, how can you know what he said? I didn't oversee her hiring. But the director says he oversaw all three. So one of them must be senior. That's wrong. Yeah. What did he say when you said it? Well, he said, I'm talking no. And if you have any questions, ask him. Very good. I have it all in writing. All in writing. There was a whole correspondence between myself and Barliman. Very nice. Short introduction. Ken, yeah, I have a short introduction, not a problem. But it is short anyway. She was here for a few days. Did you know Kraft's father? You weren't there? I got Susan, she can translate. Okay, the reading. Yeah, you reading. Yeah. I thought you were speaking in Hebrew. You thought I was speaking in Hebrew? The action that we need to go from this room, it's Carmi, you need to go to pay for it. Resign. Don't resign. And Rector has to resign. That's it. And Newman has to resign. That's I'm not one of my full staff. Televisa non te lo He's not standing. Standing somewhere else.
באוניברסיטה 2.5 כמעט. מה שאני הצעתי להנהלה עכשיו. לא, באתי בשביל זה היום. דלת פתוחה. אסף השם נכנס. שתיים, שלוש דקות לא, סיפור Sorry? אני אמרתי אף אחד לא יכול להגיד לך שזה לא ואז לא בשטח של ההגמוניה, קרא להם האוליגרכים במפלגה החליטו שהם לא מרצים להם. אז עשו שמו שהוא איש נורא והיום, יש גם דוקומנטים נגד זה, זרקו ישראל קטנה, שומעים שמשוחררים זה כבר תג שחור, אתה לא שואל למה, אבל זרקו אותם. עכשיו הוא הלך לבית משפט ואני עבדתי עם העורך דין, 2 ומשהו השקעתי בנושא הזה. לא קיבלתי את זה. כל העניין בכל דין בעברית. אסף השם בגדול. אסף השם בגדול. דווקא בישראל. יש אנשים שקוראים לו שמאל אוידיקה. הוא כתב את כל של צה"ל, פרופסור לאמריטוס עכשיו, פרופסור לפילוסופיה, ומאוד מעריכים פרס ישראל, מעריכים אותו מאוד בתור האיש שיכול לדבר בנושא, להגדיר את זה, למה מתכוונים. הוא היחיד, ובין כל אינסטנציות שבנינו אליהם, שכתב משהו אמיתי על האוניברסיטה. ועדת האתיקה באוניברסיטה הלכה עם ההנהלה. בקיצור, סיפור ארוך מאוד בפרשה, אנחנו הגענו לסוף במשפט שלמה ואמרנו לרקטור שמציב הסביבות של האוניברסיטה ממש לא רוצה לשלוח את זה חלקו נראים
Could everybody come back, please, into the room? Not everyone's from our My group ought to come back. yeah. Come on, Donna. Can you put the light? Can you put the light on here? Put some more on. No? Donna, can you start? Please sit down. We continue. בבקשה לשבת. Michael M. Gross received LLB honors from King's College University, qualified as a fellow member of the Institute of Chartered Accountants, completed smaller company management program at Harvard Business School, made Aliyah in 1986, one of the founding governors of Ben Gurion University of the Negev, founded a committee before the university existed called the Desert Dons, which raised money for the Midreshet Sde Boker, part of BGU, Ben Gurion University. Given money to the vascular surgery unit in Soroka, part of the Ben Gurion University Medical School, given student nurses recreation area, given numerous support to student associations. Michael. Good morning. Why am I here? There's a Board of Governors meeting in Beersheba starting on Monday. The only problem is it's run on very similar lines to the North Korean Party Congress. You have an opportunity to clap when told, and that's it. And if you're a donor, you can be relieved of some money, patted on your back, and sent away for another year. So that's why I'm here. 45 years ago, I helped start the university. It is, of course, one of Israel's greatest successes. One only has to look at the magnificent campus, engage the enthusiasm of the students who flock south to the desert to enjoy the best quality university life in the country, and of course to see how it has been the catalyst for the development of the Negev in general and Beersheba in particular, to realize how true that is.
The trouble is that in much the same way as the great empire of Rome was undermined by corruption from within, the lack of corporate governance, which started under President Avishai Braverman, has now reached a point where elements of the university are now completely out of control and are working against both the interests of the university itself and the country to which it belongs. I use the word corruption in a very, very specific way. To illustrate that, I would like to quote from the Ethics Committee of the Safra Center at Harvard University. We are concerned with widespread or systematic practices that undermine the integrity of an institution or public trust in that institution. Unlike more frequently studied examples of individual corruption, such as bribery, institutional corruption tends to involve practices that are legal. I intend to deal with two specific areas, but as the revolt at the BGU faculty in Eilat further demonstrates, it goes far beyond merely these two. In introducing these examples, it's obviously important to examine who controls the university. I can't sing, so perhaps we don't need music. Okay. Okay. Under the present system, the board nominally consists of several hundred names, the overwhelming majority of whom never, ever put in an appearance at the Board of Governors meeting. In the past few years, sometimes as few as 20 have turned up. And I can personally attest to the fact that in the past, resolutions were improperly passed without a quorum, so much so that this administration has abolished the need for a quorum, and now it's abolished the need for substantive resolutions. The Executive Committee, which I believe is entirely composed, with one exception, the chairman of the Board of Governors, who never turns up at their meetings, of Israelis. This is a great illustration of the principle of no taxation without representation, as far as foreign donors are concerned, is a self-perpetuating oligarchy dominated by representatives of the faculty and the administration, and the few public members of the committee are not subject to any form of public scrutiny or confirmation by the Board of Governors. Let us look at the public members of the Executive Committee. The chairman, Mr. Yair Green, and again I use my words advisedly, who, if there is any substance in the claims put forward by Mr. Picard, the Madoff liquidator appointed by the US courts to liquidate the Madoff funds, and I repeat it, according to the claims filed in the US court, if these are proved, would rank as one of the biggest criminals in Israeli history. When the facts alleged by the liquidator became public knowledge, neither members of the Executive Committee nor the administration of the university were prepared to invoke the universally accepted convention that a person in Mr. Green's position steps down until his innocence is established or otherwise. If one reads his letter of explanation to the Executive Committee, and from what the Vice President of the University, Amos Drury, told me personally, nobody saw the slightest need or desirability for him to step down, and he's only just decided not to stand for election after the Board of Governors, re-election after the Board of Governors meeting as a result of growing public agitation. It's also indicative that the two vice chairmen of the Executive Committee, admirable people no doubt, are in their dotage, in their late 80s and 90s. And several others in the committee, several other public members of the committee are of similarly advanced years. And therefore they are merely pawns in the hands of the administration whose characteristics were
delineated by the previous speaker. The lack of proper corporate governance has impacted the handling of the well-known fact that the Faculty of Social Sciences in general and the Department of Politics in Government in particular is now a bastion of ultra-left-wing and anti-Zionist activity in Israel and abroad. President Karmi repeatedly lies to donors about the extent of the problem and says it's only one person, Neve Gordon. But this is a much broader issue, and it is a continuing one. The Department of Politics remains an anti-pluralistic bastion of one-sided, anti-Israel, far-left propaganda, one in which no pro-Israel or no non-leftist opinion may be expressed. But radical anti-Israel defamers can be found throughout BGU and not just in that department or faculty. Gordon, of course, is the best known, but he is only the tip of the iceberg at BGU. In addition to his long track record of calling for world boycotts of Israel and denouncing Israel as a supposed fascist, apartheid, Nazi-like state, he has apparently broken the new Knesset law against BDS, boycott, delegitimization and sanctions. In 2012, he contributed a chapter in a book entitled The Case for Sanctions Against Israel. Here it is. The rector, Professor Tzvi Cohen, refused to investigate the case and merely accepted Gordon's explanation that he did not know how this chapter based on an old article found its way into the book. All this when the editor of the book thanked Gordon for his help. Amongst other academics at BGU who continue to build their careers upon anti-Israel agitprop and leftist activism are the following. Oren Yiftachel, a geographer, teaching politics. As the previous speaker said, nobody sticks to the subject they're contracted to teach. Most of his career has been devoted to misrepresenting Israel as an apartheid regime, whose recent academic work promotes bogus Bedouin legal claims to the ownership of the entire Negev. This was laughed out of court by a judge. Yiftachel did not condemn Hamas terrorists as they fired rockets into Israel, but dismissed it as a protest against supposed Israeli imprisonment of the entire Gaza population. I thought we left them a few years ago. Lev Greenberg, best known for his accusing Israel of committing symbolic genocide when it killed the leader of Hamas, and who insists that Hamas terrorists are the 21st century moral equivalents of the Maccabee heroes. In his book and many articles, Ginsburg demands that Israel ceases to be a Jewish state. Instead, he wants to create a binational federation with both Jews and Palestinians would live in fully secular, pluralistic paradise. A bit like Syria and Iraq at the moment, I suppose. Ginsburg has also claimed that Israel is a non-democracy dominated by a military regime. As an immigrant from Argentina, Ginsburg has used his Spanish language skills to inform the public in Latin America about the alleged racist and militaristic state of Israel. Now we come to David Newman, the spider in the web of BDS at BGU. He continues to serve as a defender of those in his department and beyond promoting BDS. And he even tried to excuse Greenberg for writing that Israel commits symbolic genocide. Newman appeared in a British television documentary, which was the modern equivalent of the Protocols of the Elders of Zion, i.e. the Jews have all the money, the Jews control the press, and the state of Israel is all bad.
and therefore wields extraordinary power. Writing in the Jerusalem Post, Newman has compared the separation barrier to the Berlin Wall. Newman was in the media during the past year, as we have heard, for his efforts to prevent the shutdown of the Political Studies Department at BGU. Newman frequently attacks donors, me of course in particular, and governors at BGU as being undeserving of exercising freedom of speech. It should be strongly emphasized that Newman single-handedly engineered the anti-Israel Department of Politics in its present form. This ought to make you laugh, but it's not very funny. But Newman was chosen to go to England for a year to fight against BDS. Actually, he spent most of the year having an extramarital affair, which he tried to prolong by applying totally unsuccessfully for several academic positions in the UK. So that's what they think of his standards. Danny Flick, politics, head of the anti-Israel propaganda group Physicians for Human Rights, Israel. The group, which was chaired in the 1990s by Neve Gordon, has denounced the Medical Association of Israel for promoting it has been denounced by the Medical Association of Israel for promoting a highly defamatory view of the treatment of Palestinians. Haggai Ram, Department of Middle Eastern Studies, is a member of a group that advocates nuclear disarmament. In the meanwhile, he wrote a book which he says that because Israel is traumatized by the Holocaust, it is exaggerating the fear of nuclear Iran. Dr. Ayal Nir, who teaches chemistry at BGU, is not only anti-Israel, but was in the media during the past year openly calling for critics of the left to be murdered. He was not prosecuted or disciplined by BGU. Sorry? Ayal Nir. Dalia Scheidlin, conflict resolution, seems to have very little time for research given her engagement with the anti-Israel 972 magazine website founded by European sources. Scheidlin has openly admitted that the Department of Politics and Government at BGU is modelled on Antioch College in Ohio, a radical private liberal arts college where the faculty are training students to participate in progressive social action. Idan Landau, Department of Foreign Literature and Linguistics, not only agitates against Israel, but was imprisoned for refusing to serve in the military reserves. Following his 2012 imprisonment, he protested being docked a week's payment by the university. A petition organised by other leftist faculty demanded he should be paid the entire month's salary in contradiction to the rules of the National Insurance Institute. This is just short limited, since I am limited by time, but Israel Academic Monitor carries information on these and more than a dozen of radical faculty on their website. I now return to the second instance, where the lack of corporate governance has failed the university and the country. As is well known, the entire world has learned about the politicisation at BGU and the amazingly poor academic standards in the Department of Politics and Government and Faculty of Social Sciences generally, thanks to the international panel set up by Malag, the Israel Council on Higher Education, to investigate that department. Well, I don't want to go into what we've heard the previous speaker give us devastating news about, so I'll just confine my comments to say that despite proposing the shutting down of the department due to low academic standards and political propaganda and indoctrination, and showing it wasn't a serious body, scholarship and research, it has also addressed bias, absence of pluralism and treatment of students in the department. What have the university done about it? Not very much. They were told they had to hire new people. Well, 2 of those 3 hirees are radical leftists.
While the Council has now backed off from the call for the immediate closure of BG Department of Politics, following BGU's promises to introduce serious structural reforms in the department and to introduce diversity via new hirees, nothing of the sort has happened, and under Rivka Karmi and Cohen and Newman, nothing will ever happen. Indeed, as I have said, only one of the new hirees could be remotely considered as a mainstream political scientist. Amongst the others, Michal Givoni is even more radical than the rest. She specializes in a critical theory known as moral witnessing. Moral witnessing, which you might not have heard of, does not believe in empirical reality and fact. When witnessing, they are commanded to look at the underlying evil of the situation. That is, in this case, the evil of Israeli occupation. Givoni-style moral witnessing made it into breaking the silence, the report to Judge Goldstone. Givoni is also involved with a group of critical legal scholars who demanded open borders for all types of refugees. The group has been highly critical of Israel for deporting illegals from Africa. Ayelet Harel Shalev, another far leftist who worked for the National Adala Group, was the third hiree. Harel Shalev was also a doctoral student of the now infamous Professor Gad Barzilai, who we heard about, who was in charge of evaluating the changes made by the department to comply with the International Committee's recommendation. By applying more of the same, the department has defied the recommendations of the International Committee, which promoted the Council of Higher Education prompted the Council of Higher Education to issue a new warning on closing the department. It was here that the corporate governance has failed most. Rivka Karmi insisted that all necessary changes had been made and appealed, as again we've heard, and the first speaker, to the international community of scholars to defend the department from the government's witch hunt. Very loyal lady. This was an unprecedented breach of protocol and shows the university's intent on protecting the faculty at all costs and are spreading the gospel of apartheid and promoting BDS throughout the world. Worse, instead of providing a fair balance of education in the classroom, a step clearly mandated by a 2010 resolution of Malag, this large cadre of radical faculty have used their courses to indoctrinate students, and we'll hear more on that. Again, I speak from personal experience. I sat with one of the leaders of the Canadian governors through a lecture by Oren Yiftachel in English. He was standing in front of a map showing only Palestine and not Israel. He taught that the Jews, and there's someone who else was there, who the next speaker was at that lecture, so you have double confirmation. He taught that the Jews had colonized somebody else's land. This is what government and donor money is being spent on, so that Jewish and foreign non-Jewish students are being taught in Medinat Yisrael, in a government-funded university, that this country doesn't belong to us. Amazing. He went on to say that the Ashkenazim, of which I plead guilty, persecuted the Mizrahim, like my wife, who should be encouraged to return to their brethren in those democratic and peaceful paradises such as Iran, Syria, Iraq, and Afghanistan. You will hear from one of his students, Rachel, but there are numerous incidents of students being prejudiced, marked down for not towing the ultra-left BDS anti-Zionist line. But unfortunately, too few have the courage to stand up and complain. What have Rivka Karmi, Vice President Drury, and Rector Cohen done about it? They have encouraged this phenomenon by doing nothing and allowing the continuing recruitment and promotion of more and more of them to the virtual exclusion of any other political point of view.
At the same time, they've been lying to donors and claim they can do nothing about it and that they are against it, none of which is patently true. And even if it was, the maxim, if you can't stand the heat, get out of the kitchen, applies. I, like most people who support the State of Israel, and in my case who have come to live in it, believe that this state of affairs is unacceptable. This is a country at war and under attack throughout the world, particularly in academia, where our Jewish children in the diaspora are continually harassed and attacked, prompted by what the Gordons and the Yiftachels and the others say. The university, as I have said, is funded from two sources: the state, to which it owes loyalty, and donors, mainly from abroad, who think, perhaps misguidedly, that support for Ben Gurion University, which bears the name of the founder of the state, is meant to sustain the Zionist dream and not to contribute to actions aimed at destroying it. The solution, mainly but not entirely, lies with the government. It has to introduce an effective system of corporate governance and oversight, so the boundaries of academic freedom and freedom of speech are not crossed and abused. You cannot shout fire in a crowded cinema if there is no fire. You cannot, freedom of movement does not permit you to go through a red light. Every freedom has to have some form of limit, particularly in the world we live in and the particular circumstances of the State of Israel. The other pressure has to come from donors, especially major ones, to make their donations conditional on reform and getting rid of treason and sedition. Because make no mistake, calling for BDS and all the rest of it is treason and sedition. The university administration has accused me of all sorts of things because I feel strongly enough not to remain silent. It is very often the fate of the bringer of bad news to suffer the slings and arrows of outrageous fortune. So be it. Thank you, Michael Gross. And now we're going to hear Rachel Avraham. She's about to graduate from Masters of Arts in Middle East Studies program at Ben Gurion University. Her thesis topic is Women and Jihad, Debating Palestinian Female Suicide Bombing in the American, Israeli, and Arab Media. She is currently serving as a content manager for United with Israel and also writes a column for the Jewish Press. Here's Rachel. Thank you, Donna. When I was growing up in America, it was not uncommon to hear negative comments about Israel. However, until I made Aliyah to Israel, I could not imagine that even here I would be exposed to anti-Israel propaganda and even face intimidation from fellow Jews. All this happened when I joined the International MA program in the Middle Eastern Studies Department at Ben Gurion University in the academic year 2009-2010. For starters, the social coordinator for the international MA students, Noah Slor, was a very big pro-Palestinian activist on campus. Indeed, during our very first meeting, Slor was encouraging international students to support the radical left-wing party, Hadash. While it was Slor's responsibility to expose international students to Israel by showing them natural beauty, sharing Israeli culture and history with them, and in general enriching their experience in Israel, she instead decided to focus almost exclusively on taking them to parties and trips to Palestinian areas. As a result, it should come as no surprise that the international students from the US, Canada, and Germany became more pro-Palestinian as a result of this program. For the first major trip, which was held on January 20th, 2010, Slor decided to take our group to East Jerusalem.
The email claimed that the tour would be given from two different perspectives, that of a Palestinian who lives in one of the neighborhoods that we will visit in, and that of a Jewish settler. In reality, our tour guide was Daniel Sederman from Iramin, a left-wing activist who only demonstrated that perspective during the tour, while Aryeh King of the Israel Land Fund was given only a couple of hours to share his perspective inside of a cafe in the Jewish quarter and was not given the opportunity to show us East Jerusalem from his perspective. But the time he was given the chance to speak, Sederman basically had already convinced the audiences of the left-wing perspective. The second major trip, which was held on April 23, 2010, was even less balanced than the East Jerusalem tour. During this particular trip, Noah Slor arranged for international students to visit Hebron with Breaking the Silence, which is an organization devoted to monitoring the IDF. According to the original email, the goals of the tour was to witness the harsh situation in the region and to learn more about the power relations between Palestinians and Jews in Hebron in the context of the Israeli occupation of the Palestinian territories. After this email, I sent out a string of emails criticizing this tour for not even trying to create balance. Only after a long exchange of emails amongst me and other classmates did Noah Slor decide to make the trip more balanced by including a Jewish resident of Hebron, Noah Memon, for 1 hour, and even still, the balance was tipped in favor of Breaking the Silence, which resulted in most of the international students becoming more pro-Palestinian after the Hebron tour. To add insult to injury, Slor justified her initial position in an email sent out to the entire class where she explained her reluctance to include members of the Hebron Jewish community. She claimed that Hebron's Jews are an extremely violent group that have routinely abused the city's Palestinian residents, and that given this, she has a hard time to give legitimacy to such a violent group by enabling them to speak up and to express their opinions. She went on to claim that Breaking the Silence is a legitimate NGO that does have an agenda, but has never endorsed violence or racism as part of their discourse or strategy. In conclusion, Slor compared giving Hebron's Jewish residents the right to speak along Breaking the Silence to giving rapists the right to speak alongside rape victims. Unfortunately, Noah Slor was not the only radical left-wing activist who held a prominent position within my program. For my selected topics in the geography of the Middle East class, I studied under Professor Oren Yiftachal, who Michael Gross had mentioned previously, who taught international students that Israel is in a colonial situation with the Palestinians. The whole Israeli state is what you call an ethnocracy. Ashkenazis colonized the Mizrahim. Israeli Arabs have ghetto citizenship. Israel is like Sudan, an ethnocratic structure, and that Israel imposes Judaism on her Palestinian citizens. He also compared Israel to the apartheid regime in South Africa and claimed that those who opposed MK Hanin Zawabi's participation in the Gaza flotilla were fascist and that Israeli society was racist for being upset about what she did. It was due to statements like these by Professor Yiftachal that I decided to get involved with Israel Academia Monitor. After sitting about a month's worth of classes, I felt that the way that Professor Yiftachal was teaching the class was very one-sided and thus unprofessional. So, after doing an internet search, I discovered Israel Academia Monitor and decided to give Donna Barnett a phone call. She asked me to write about my experience studying in his class in the hopes that public exposure would encourage Yiftachal to teach in a more objective manner. However, even though I published my first 2 exposés anonymously, Professor Yiftachal figured out the person who was writing the exposés was me and arranged to have me intimidated by the head of the Middle Eastern Studies Department at the time, Dr. Avi Rubin. Upon the publication of my second essay, Dr. Rubin sent me an email stating, "Your defamatory web postings re Professor Yiftachal and Dr. Cohen's class have been brought to my attention. I wish to meet with you and discuss the possible ramifications of this."
Both Israel Academia Monitor and I interpret this email as an attempt to silence my freedom of speech. As a result, I was advised not to respond to this email and was put in touch with the well-known attorney, Dr. Chaim Miskav. I also followed Miskav's advice not to respond to Dr. Rubin's second email. Then, on April 25, 2010, I received a phone call from Dr. Rubin where he demanded an explanation for why I did not answer him. On the phone, he pretended that he just wanted to mediate between Professor Yiftachal and myself and didn't mean me any harm. However, after I received Dr. Rubin's response to my attorney's letter, it became clear that Dr. Rubin did not have my best intentions at heart. He accused me of lying, refused to request to remain impartial on this issue until hearing my side of the story, and decided to side with Professor Yiftachal before even hearing what I had to say. It was decided that there would be a meeting between Professor Yiftachal, the university's legal department, and Dr. Cohen, who was Yiftachal's assistant. My attorney, a pro-Israel professor, and a sympathetic member of the Board of Governors would also be present. Fortunately, the pressure wore off after this exchange thanks to the fact that I met with Professor Yiftachal, where he refused to help me on my final paper before lecturing me about how I hurt his feelings. Nevertheless, he backed off after this meeting when I said I would try to understand where he was coming from. But the pressure started up again after the publication of the Im Tirtzu report to the Knesset education community, where my story was featured prominently. During our next meeting to discuss my final paper, he more or less refused to help me at all and instead lectured me on how what I was doing was unethical. He claimed that I violated university policies, that this had the potential to be a war between the two of us, that what Israel Academia Monitor was doing was like McCarthyism, that I was guilty of slandering him, and that I had no right to criticize him unless I had a PhD. I was so scared and intimidated during that meeting. I found that only through lying to him would I be able to complete the case in peace, so that is what I did. I honestly believe that the only reason why I was not significantly downgraded was the fact that a sympathetic member of the Board of Governors arranged with BGU President Professor Rivka Karmi to have a neutral professor check my paper and override Professor Yiftachal's grade if I felt that I was at all downgraded. Unfortunately, Professor Yiftachal's class was not the only instance at BGU where I faced intimidation because of my views. At BGU, I also attended a human rights conference that was organized especially for BGU students. At this BGU Human Rights Conference, Professor Niv Gordon, who was mentioned previously, tried to intimidate me into leaving by interrupting one of the speakers by blurting out in front of everyone that I work for some monitor and that I was recording the event. Later on, between sessions, he emphasized that I could not publish anything about the BGU Human Rights Conference without the permission of the conference organizers. Professor Gordon did this despite the fact that I am an MA student at BGU and thus had just about as much right to be there as anyone else and to write about it. Writing is, after all, freedom of speech, academic freedom. But as if this was not bad enough, while I was a student, other anti-Israel professors were recruited to teach international students Middle Eastern studies. Dr. Maya Roosevelt was recruited to teach a course for international students at BGU titled Palestinian Society in the Diaspora and the Occupied Territories, Trends of Social and Political Change. In this class, Dr. Rosenfeld taught international students that Palestinians have a right of return, called upon the international community to impose a solution, asserted that Israel is violating international law, that Gaza and Judea and Samaria are occupied territories, that Israel is the main impediment for peace, has even gone as far as promoting certain terrorists such as Ghassan Kanafani and Abu Iyad, and referred to Fatah and its affiliates as resistance organizations.
She has also gone into depth about her anti-Israel activism with the class and intimidated the one pro-Israel student in the class, even though he had left-wing views. This past year, BGU's International Master's Program in Middle Eastern Studies didn't have new students. I very much support the idea that international students will come to the Middle East in order to learn about the State of Israel, Jewish history, Middle Eastern studies. However, it's also very important that less knowledgeable young people are not exploited and brainwashed into becoming anti-Israel activists. International students should be exposed to many opinions, and professors should leave it to the students to decide what they believe and not to teach their political positions as facts. Thank you. Thank you very much, Rachel Abraham. This is time for Q&A, questions and answers. So I'd like our panelists to sit in their table. Now, do we have a list of questions, or shall we just pass the microphone to the public, I guess? Not necessarily. Observation. Yeah. So, I'm just thinking, if this is long enough. כן. אני רוצה לראות אם אפשר להגיע אל המיקרופון, כי אני לא יודעת אם יש... אני לא יודעת אם זה... לא נראה לי... עדיף שאנשים יבואו הנה. Please come up here because I don't know if this is long enough. So basically you ask questions and then we gather questions and then they answer. בעברית. בסדר. ראשית תודה, מתהפכת לי הבטן. שלום, אביב בן רפאל. מתהפכת לי הבטן, פשוט ככה. הבן שלי לומד בבן גוריון במידל איסט ומזרח תיכון וערבית. ומה שהוא אומר לי, מייקל, אני אחכה. Very important. אמרתי שוב מתהפכת לי הבטן, אבל הבן שלי אומר שאנחנו האויבים של עצמנו, ואנחנו לא צריכים אויבים מבחוץ. אנחנו האויבים של עצמנו. ולכן יש משהו מזוכיסטי ב-DNA שלנו, שאנחנו רואים, שומעים, ואנחנו לא עושים כלום. מישהו צריך לתת את הדין על זה, ואם לא ייתן את הדין על זה, אנחנו לא כאן. מדובר בקיומה של מדינת ישראל, ולא רק במוסדות החינוך. זה משהו שתופר כאלי, פשוט לאורך כל הדרך מוביל אותנו. אופירה, את ציינת שנתת לנו, ומאוד יפה, ציון של 9. תודה רבה, אבל אני לא רוצה את זה. זה לא 9 לחיוב, זה כאוס. זה אין גבולות. ואם אנחנו לא נשים גבולות, אנחנו לא כאן. מדובר על אקזיסטנס, מדובר על קיום. אנחנו, אסור לנו מהחדר הזה לצאת מבלי לעשות מעשה. זה אומר שרבקה כרמי צריכה ללכת הביתה עם כל האנשים שלה, וזה אנחנו צריכים לעשות. תודה. The name is Bernard Lazarus. Now, I am at an unfair disadvantage because I'm not an academic, so which makes life a bit simpler for me, maybe not for you. Now, let us imagine for one moment that somebody from Mars or our founding fathers would have heard this disaster this morning, disaster in the sense the subject. It would be incomprehensible. Now, what are we going to do about it? We've heard the doctors, the 4 specialists giving the diagnosis more or less. But you know, when we go to a doctor, we don't need the diagnosis. We need a cure, or at least an attempted cure. Now, the only one who made an effort with respect is Michael Gross. He made an effort. And I want to continue on that line. The main problem that confronts us today is
succession of governments, not only this one, who have done nothing to defend the case of Israel to the world and to the internal renegades. Now the internal renegades, as was said many years ago by Cicero, are much more dangerous than the external ones. The external ones you can see, and there's nothing much you can do about them. You can defend yourself. And for that purpose, we have an army. But the internal ones, we accept. And the fact is, there is a law, I understand. I'm no expert on law. As I said, I'm not an academic. That BDS is a crime, is not permitted. But what does our government do about it? Let's just stick to that one subject. All we have to do is to put pressure on the government by fair means or preferably foul to get them to act against the traitors within our midst. Unless we do this, we are wasting our time. It's heiser Luft, hot air, nice discussion, we all agree, but unless there's action, nothing happens. And it's imperative, the first step is, there's two steps. Step number one is to ensure the government takes actions against internal traitors. And step number two is hasbara. Imagine, I'm not speaking on the subject. This country has a horde of ministers. We have no Ministry of Information here. Can you believe it? All sorts of ministries. Our image in the world is dropping by the minute because nobody puts the case for Israel, especially to our young people. Thank you. Can you come over here, please? My name is Martin Sherman. I'd like to make a comment about what's been said now, especially the Banglit or Banglit? Ma? Banglit? About what Bernie said. Of course, Bernie's right in that he said that we don't need a diagnosis, but we need a cure. But a cure is not merely a wish list saying that the government should do, etc., etc. I think to understand the problem that we're witnessing here, you need to understand the root causes of the syndrome. I wrote an article today in the Jerusalem Post called the Oslo Syndrome. And I think the best analogy is a limousine. Why a limousine? In a limousine, you have a driver in an official uniform and a smart cap, and he holds the wheel, and sometimes he turns it right, and sometimes left, and sometimes he presses on the brakes, and sometimes on the accelerator. So the uninformed observer might actually think that he determines the direction of the destination of the vehicle. But he doesn't. The people who determine the destination of the vehicle are the people sitting in the back seat behind the shaded panes. Now you can change the driver, i.e. change the government, but you won't change the destination of the vehicle. You might change the route slightly, you might change the style of government. And unless you address the people sitting in the back seat, who are civil society elites, including the academics here, it doesn't matter who you elect, it doesn't matter who's in government. Bernie is correct that there isn't an assertive and effective public diplomacy effort by Israel. But why isn't there? Because the people who are in charge of Israel's public diplomacy do not have the will to win. And it's easy to prove. The size of the public diplomacy budget proves that they don't have the will to win. 0.5% of Israel's GDP is $1 billion. If that was invested in public diplomacy, if the public atmosphere would change in Israel, the kind of phenomena that we are seeing now would not occur. Now, I don't want to monopolize the time here with a whole lecture, but I could give a far more detailed and argued account of that. But that's the reason. The government won't do it. Question. No, it's a comment. Thank you. עוד שאלות? Mr. Gross, I have a question for you.
You kept talking about the donations and the donors who are being shut off from the real purpose of the money. I want to ask you, do you think you need to put pressure on the university by stopping the donations? He talked about pressure on the government, but okay, we're talking... Let me answer that question because it's a complex one. יש עוד שאלות? כי אז אנחנו... One question and then we go to answers. My name is Joseph Pollock. Unfortunately, I have no question or 100 questions. But I want to comment on what you said and Martin said. I think the budget on Hasbara for the totality of the world is 40 million shekel. And I normally say I believe that the budget in the army for gefilte fish and Kiddushwein on Shabbat is higher. And this is very essential. It is not to convince the government. It has something to do with the understanding that even, thanks God, Israel wins all the battles in the battlefield, but we lose it after there. And when you heard the figures 2 weeks ago, more than 23,000 soldiers died. What for when we cannot win in the, as you said it, propaganda? And we desperately need it. And we have to convince not only the government, but also the parties that we have to defend also outside. And this is the most important thing. Otherwise, we will always lose what we have so heavily invested. Hello, my name is Jane Braden. I wanted to ask about the student experience in all of this, because I'm a student as well, and I'm very shocked about what it must be like to be in this situation. And I wanted to know if NUIS, the National Union of Israeli Students, has picked up on these issues in one sense on the academic experience and the quality or lack of quality that students are receiving in the universities, and also at the bigger issue, if they're also planning any activities, if they're drawing attention to it, and if they have a voice in this discussion, in this debate. And last question. Okay, any more? I think we're going to answers. Okay, we'll start this way. We'll start with... Okay, I'll deal with the question of cutting off money to the university. It's very painful. I've been involved with this thing since the first classrooms were in shops that they couldn't let, and there was no air conditioning. So for me, it's a university that I love. Otherwise, I wouldn't get myself into all the trouble that I'm getting myself into at the moment over this. However, I do think it is important. There are two people in the room, one besides me, who are not giving at the moment because we don't believe this administration is straightforward. We don't believe in what they're doing. There's a donor in the United States, it's public knowledge, Jacob Shoat, who withdrew $8 million from the library, which he promised and would have given because of what's going on. We support, when we support a university, we're supporting the state of Israel, the Zionist state of Israel, the Jewish state of Israel. And if the university is spending any part of the money that they get on treason and sedition, which we've heard examples of now, then, everybody has to suffer. And the trouble is, again, which was pointed out, tenure. All the professors, whether they agree with left, right, or center, their primary concern is their position, their tenure, because tenure protects a bad professor, an incompetent professor, a lazy professor, and a treasonous professor. So the answer to is the foreign governors ought to be mobilized as a whole. But as I told you, the universities, and not just BGU, everything we've said today applies to Tel Aviv 101%.
The universities have organized themselves so that the donors and the governors have nothing to say. And I personally believe in the American thing, no taxation without representation. One more point. I'm not going to get political, because I've never been political in this country. The problem in this country is one thing and one thing all. We have a lousy electoral system, and everything bad stems from that. And because no political leader, not Livni, not Netanyahu, not any, I don't know about the new guys, will ever change it because they see it as a threat to their personal power base. That's the problem. I just want to briefly speak to a couple of issues that were raised here, which sort of touch upon my own field of expertise. The problem, there's so many problems that here, and I identified the issues that go into the factors that go into academic freedoms and shaping academic freedoms. I made a special study of the United States where there is a lot of case law. Now, I spoke about it to Dana on a number of occasions, and I feel very strongly that the legal system needs to get involved. But the only way the legal system can get involved if people petition the courts. For instance, if there was a strong taxpayers organization, right, who would go to court and say, and try to compel Ben Gurion University or any other place to explain how the taxes are spent, that would be a good start. The other issue is the Knesset. In my country, the United States, as I mentioned, is constantly in charge of overviewing how the government money is spent. Every 5 years, they have a hearing about Title VI funds, and if they feel that the universities or the programs that are funded by Title VI are not delivering, then they would cut them off. Here, there is a problem with the Knesset. It is within the purview of the Education Committee of the Knesset to act. And where are they? You mentioned, Martin, my friend here, mentioned the limousine. I would say that the driver of that particular limousine is asleep at the wheels. So as you see, there's lots of things that need to happen. So I would want, this is, I know wish lists are not great. I would want to see the Education Committee to get more involved in these issues. The only time that they got involved was in response to the Im Tirtzu petition. And I also have to say one thing. I reviewed the proceedings of the committee. There were a number of rectors of universities present then. And what struck me most as a person that spent most of her life in England and in America, okay? I lived in this country for a bit, but not to acquire fluent Hebrew. But what struck me was the arrogance of the professors speaking to the elected officials of this country. And the tone was, how dare you question us? We are the professors. The tone was incredible. I can assure you, when a professor or anyone else goes before a congressional committee, he is humble. He speaks to them. I always forget, there's this beautiful Hebrew expressions, but I never, like Litkaper, there is one, dechilu. Right, that's how he speaks to them, how that professors or anyone else, there is a reverence and a respect for political authority and the people. Here, the professors came to the Knesset, Mishkan HaKnesset.
the Mishkan of the people of Israel and treated the elected officials who were on the hearing on the Knesset committee as if they were undergraduate students. That's not acceptable. Never mind. Not every congressperson in America is the brightest light in the chandelier, I can assure you. But there is something called Kvod HaMakom, Kvod HaMakom. Even if they're not the brightest, they're elected. And here, it was, this was really that really upset me, because I could see these professors coming there and basically saying to these guys who were elected by the taxpayers who paid their salaries, saying to them, you know, you do not amount to anything. So that would be just my comment. I mean, there's so many, but I think we're running out of time. And I have to answer a question. Sorry, we are going in this direction. Oh. So, I am forever the professor teacher. I'm sorry. Okay. I'll speak in Hebrew so that it won't be an exclusively English-speaking event. מי מכם שמע על לורד האו-האו? אוקיי, אז יש רבים שלא שמעו. לורד האו-האו היה היה בריטי, אמריקאי, שעבר לצד הגרמני ושידר מברלין תעמולה בזמן מלחמת העולם השנייה, ולאחר המלחמה הוא נלכד על ידי הבריטים, נשפט ונתלה. עכשיו, על בגידה, רק מזה שהוא דיבר. הוא לא עשה מעשים, הוא לא ירה באף אחד. אני שאלתי לפני איזה זמן, באיזה פורום אינטרנטי, שאלתי את השאלה, פורום אינטרנטי אקדמי, שאלתי מה היה קורה אילו לורד האו-האו היה פרופסור בריטי שאומר את אותם דברים בבריטניה בזמן המלחמה. האם הוא היה יכול לטעון לחופש אקדמי? כן, זו הייתה שאלה פרובוקטיבית. וכמובן שאף אחד לא העז לענות. אז צריך לחשוב על זה, אני לא מדבר על תלייה, אבל ישראל נמצאת במצב מלחמה. כן? אז יכולות להיות מגבלות חוקיות שאפשר להעביר, בדומה למה שהיה בבריטניה. אם בריטניה, ערש הדמוקרטיה, יכולה הייתה לתלות בוגד בעזרת מילים, יכול להיות שגם פה אפשר להטיל איזשהן מגבלות. עכשיו, דבר שני, הבעיה המרכזית נראה לי היא מבנה השליטה באוניברסיטאות, ודיברנו על כך קודם עם מלץ. הבעיה המרכזית היא שההנהלות באוניברסיטאות הישראליות כפופות לסגל האקדמי. כן? וזאת הייתה המטרה של מלץ עשה קצת. אני הצגתי את הדוח של ועדת מלץ כצעד אחד ב1,000 קילומטר. למה? למשל, הם כתבו שהרקטור כפוף לנשיא. ואני שאלתי איך הוא כפוף. אם הנשיא לא יכול לפטר אותו, אז הוא לא כפוף. מי שבוחר ברקטור, תדעו לכם, זה הסנאט. הסנאט זה אנשי הסגל האקדמי. אז עכשיו יש תיקון שהנשיא הוא יושב ראש ועדת החיפוש, ויש לו זכות וטו על זהות הרקטור. כלומר, הוא יכול להגיד, אני לא רוצה את הרקטור הזה. אבל כאשר הרקטור נבחר, אין שום אפשרות שהנשיא יכול להיפטר ממנו. כלומר, אין כאן את מה שנקרא continuous chains of command שיש באוניברסיטאות אמריקאיות מעולות כמו הרווארד וכמו מכון ויצמן. אני כל הזמן דחפתי את המודל של מכון ויצמן, ששם הסגן נשיא לענייני מחקר, שזה בעצם הרקטור, כמו פרופוסט, נבחר, ממונה על ידי הנשיא.
הנשיא ממנה אותו, הנשיא יכול לפטר אותו. והנשיא עצמו, תדעו לכם, באוניברסיטאות ישראליות נתון לחסדי הסגל האקדמי. למשל, באוניברסיטה העברית, מי שבוחר בנשיא, מי שמאשר סופית, זה הוועד הפועל. הוועד הפועל, יש בו 39 נציגים, 13 מהם הם נציגים של הסגל האקדמי. ועכשיו יש עוד סעיף בחוקה שאומר שבשביל לבחור את הנשיא צריך רוב מיוחס של למעלה מ-70%. מה זה אומר? זה מפורש. לסגל האקדמי יש בלוק חוסם על הנשיא. כלומר, הנשיא, אם הוא לא יקבל את האמון של הסגל, אז הוא לא ייבחר. והוא עומד לבחירה כל 4 שנים. עכשיו הולכים לבחור בנשיא של האוניברסיטה העברית, עוד פעם, הוא סיים 4 שנים, עוד פעם עומד לבחירה. זה לא קיים אגב בארצות, כמו בארצות הברית, הרווארד הוא לא עומד לבחירה כל 4 שנים, זה נשמע דמוקרטי, כן? אבל זה בעיה כאשר הדמוקרטיה עומדת הפוכה על פיה. הדמוקרטיה היא בעצם שלטון הציבור, גם באוניברסיטה, כמו פרלמנט. באוניברסיטה הציבור צריך לשלוט על ידי הנבחרים שלו שהם הוועד המנהל, או הבורד, או הדירקטוריון, כן? למשל ב-University of Michigan, מי שבוחר בוועד המנהל, זה אזרחי מישיגן, בבחירות. כתוב ליד כל שם של חבר ועד המנהל, כתוב אם הוא רפובליקני או דמוקרט, כתוב R או D, כי זה העם. בקליפורניה, הוועד המנהל של University of California נבחר על ידי המושל. למה? כי הם אומרים, אנחנו בחרנו המושל, הוא הנציג שלנו, והוא במשך תקופת כהונה אחת של 4 שנים, הוא בוחר משהו כמו 26 איש יש בוועד המנהל, הוא בוחר משהו כמו סביבות 4-5 אנשים שלו. אבל אלה אנשים שבסופו של דבר יש להם אחריות כלפי הציבור. אבל אין נציגים של הסגל האקדמי באוניברסיטה טובה בארצות הברית, וגם אין אגב נציגים של הסטודנטים. אצלנו למשל, וזה אני מדבר כל הזמן, כמו שאת אמרת מקודם, על ההתאחדות הסטודנטים, מישהו דיבר פה, אני מדבר איתם על כך שהם צריכים להכניס את עצמם למוסדות המנהלים את ההשכלה הגבוהה, כאיזון לשליטה של הסגל האקדמי. אז עכשיו, כאשר הסגל האקדמי שולט בהנהלה, אז נשיאה כמו רבקה כרמי, אין לה ברירה. היא חייבת להגן על הסגל אם היא רוצה לשמור על הכיסא שלה, זה כמו פוליטיקה. לכן, מעשית, אם כאן, you said something about practical measures, אז הדבר המעשי צריך להיות להמשיך את הרפורמה ב-governance, בממשל התאגידי, ככה נקרא בעברית, ה-governance של האוניברסיטאות, להוציא את השליטה מידי הסגל האקדמי, לתת אותה באופן אקסקלוסיבי לוועד המנהל או לחבר הנאמנים, שהוא יהיה אחריותי, כן, accountable to the public. אז אני, למשל, אני מדגים את זה, באוניברסיטה של קליפורניה, הוועד המנהל, הישיבות שלו פתוחות לציבור. יותר מזה, יש שם מה שנקרא public address. כל אזרח קליפורני יכול להירשם, והקצבה של 20 דקות לפאבליק אדרס, יכול להירשם ולקבל 3 דקות שבהן הוא יכול לדבר אל הוועד המנהל. 3 יכולים להתאחד לשלוח נציג שידבר 7 דקות. כולם יודעים מתי הישיבות מתקיימות, הן משודרות באינטרנט. השמות של חברי הוועד המנהל נמצאים על האינטרנט, הטלפונים שלהם. אני הרמתי טלפון לחבר בוועד המנהל בשם חיים סבן שאתם שמעתם עליו. הוא היה אז חבר בוועד המנהל של האוניברסיטה של קליפורניה, וצלצלתי אליו לטלפון, איך ידעתי? כי זה היה על האינטרנט, בדף של האוניברסיטה של קליפורניה. צלצלתי למשרד שלו, ענה לי העוזר האישי שלו, ואמר לי, אני אמרתי לו, אני רציתי לבדוק שהטלפון הזה הוא לא איזה זיוף. זאת אומרת, אתה מדבר איתי, אני העוזר שלו. אם היה לך משהו להגיד על האוניברסיטה של קליפורניה, הייתי מסדר לך פגישה טלפונית עם חיים סבן, מירושלים לקליפורניה. זה נקרא אחריות, שקיפות.
כן, אבל שקיפות, אבל גם אחריות, את יכולה להיות שקופה, ו-accountability and... כן, accountability, לא. שקיפות is transparency. So both transparency and accountability of the board of university to the public. Okay, and rest control from the academic faculty. אז זה יכול לעשות הבדל גדול, כן? והמודל הוא מודל פשוט. תגידו, הנה, תסתכלו הרווארד, תסתכלו University of California, לא רק האוניברסיטאות הציבוריות, גם האוניברסיטאות הפרטיות, הן, כן, בסדר, גם האוניברסיטאות הפרטיות פועלות באותה צורה. דבר אחרון, אני תמיד נותן את הדוגמה של התורם שנתן כסף, משהו כמו 5 מיליון שקל, ללימודי הלדינו באוניברסיטה של בן גוריון. שזה בסדר גמור. אבל אם ייקחו את 5 מיליון האלה ויעשו בהם משהו אחר, אז הוא יגיד לא. והאוניברסיטה מקפידה. קיבלנו כסף לפתוח מרכז ללימודי הלדינו, לשם זה ילך. ואני שואל, אם הציבור הישראלי, שלא לדבר על תורמים אחרים, הציבור הישראלי תורם משהו כמו 80% מהתקציב של האוניברסיטאות. אז לציבור הישראלי אין אפשרות להגיד, אני רוצה דווקא לדינו, ולא לימודי אנטי-ישראל. כן? אז באותה צורה, אני חושב שגם הציבור וגם התורמים יכולים להגיד, אנחנו מוכנים לתת לפעילות הזאת והזאת והזאת, ולא לפעילות הזאת. אז אנחנו לא רוצים לתת כספים שלנו, למשל, למחלקה הזאת. אסור לך לתת כספים שלנו למחלקה הזאת. אסור לציבור הישראלי, הציבור יכול לאסור לתת כספים למחלקה הזאת. היא תתייבש. ודבר אחרון, מילה אחת, בקשר למחלקה המדוברת בבן גוריון, זאב מעוז דיבר, אנחנו שוחחנו הרבה, דיבר על כך שבארצות הברית יש מושג שנקרא academic receivership, שזה כמו bankruptcy. It's like a bankruptcy. כלומר, אם מחלקה נמצאת במצב כזה, אז מסלקים את הניהול, כלומר, שמים מנהל מבחוץ, שהוא ינהל את המחלקה הזאת, הוא יזכור את האנשים. כי מה שקורה עכשיו, הם עדיין, אותם אנשים נמצאים בשליטה על המחלקה, הם הביאו כבר את השלושה, more of the same, זה מה שאמרו במל"ג, ועכשיו יביאו עוד שלושה, עוד פעם more of the same. כלומר, זה לא יעזור שום דבר, ככה הוא כתב לי גם כן. והוא איש שמאל. צריך להכניס את זה ל-academic receivership. Chapter 11, academic chapter 11. I first of all would like to address the young lady over there's question. The student union, I didn't really have much dealing with them. They didn't help me with the Yiftachal thing at all. I went to Israel Academia Monitor, and they helped me, and I don't know if it was clear from when I talked earlier, but I used to work at Israel Academia Monitor, and that's how I got involved, was through the whole story with Yiftachal, and through Israel Academia Monitor, I got people that helped me, but no one at in the student union helped me at all. Now, last year, Israel Academia Monitor did have a chapter on the campus, and the student union did approve that. But as for help related to any of the radical professors, I never got so much help from the university. Everything that I got was from Israel Academia Monitor. I don't know of a particular position of the student union. I didn't have so much dealing with them, especially because I was an international student. But I know somebody who might be able to find out if you send a question to Donna Burnett to see if they have an official position or not. As for my concluding comments, there are a lot of examples that I didn't give in my speech because we just didn't have time, because as it is, we're already running late. But there's many more examples of other professors I studied under. I took the class with Haggai Ram, who was mentioned by Michael Gross earlier, and he promoted the book he mentioned. He didn't mention the name. The name of the book is Iranphobia, that talks about basically what Michael Gross says. He promoted it in the class. He mentioned that the whole nuclear threat isn't important in the class. You know, I had another Professor
Wocock, who said that there's no dispute amongst academics that Israel is a colonial state. And when you combine having people like Hagai Ram, like Yiftachal, a social coordinator who, by the way, was the one who organized the demonstrations on campus in favor of the Gaza flotilla, who chanted, the fascism will not pass on campus, and the violence, there was violence in that demonstration. And furthermore, she brought international students to anti-Israel demonstration in Judea and Samaria, and 2 of the international students got tear gas in their eyes. That was her responsibility. There's just so many other examples within this department, and even the ones that were okay, they were right-wing. They were no Mordechai Kadar. They were still left-wing, just not extremist. Like I had another several professors. I had one who was neutral. I had one that was balanced. And I had like a couple others who were left-wing but not extremist. Like they had like center-left opinions. But even for one of the ones who had a center-left opinion, she brought us on a tour where all of the speakers were, far left, even though she herself taught the class from a center-left perspective. So when you combine all of these things, it has an indoctrinating effect. I knew a Canadian girl who was in my program. She started out the year not knowing very much. She just came to learn, to observe. Towards the end of the year, she returned to Canada, anti-Israel in her ideology because of the influence of all of these people. And by the way, speaking out wasn't easy because I lost a number of friends because I spoke out, because the people in my program who were indoctrinated, when they saw that I spoke out, they didn't want to have anything to do with me. I had a lot of, it's like, if I want to ever go on for PhD, I'll have to scrounge around to see who will give me letter of recognition. But I spoke out anyways because I felt it was very important to get this message out so that people could know what's going on, so that the situation could change. But it wasn't easy to do it. But I just felt if I wasn't doing something, then everything will always be status quo, anti-Israel. People, and a lot of these people are returning to their countries in important positions. I made Aliyah, but there are other people who might end up in this U.S. State Department who were in this program, who might end up working for the Canadian government, the German government. We're talking about masters in Middle East studies in a world where Middle Eastern studies is on demand because of the security situation. And this is the education they receive, and this is where they, let's say, could go and end up and educate the State Department about. They spend a year here. They will be viewed as an expert. This is why this issue is very important, and this is why that we need to do something related to this. I think it's important to study the Middle East, but not in the way that it's currently being done. It needs to be done in a way that you actually learn, that you actually gain something, insight, marketplace of ideas. It shouldn't be just one opinion, and that's the only opinion that exists. And you can't challenge it if you don't have a PhD. That's not how it works. Students also have academic freedom, and my academic freedom should be respected just as much as anyone else's. I think we're going to need to bring this to a conclusion, and I would take the liberty on behalf of all of us to thank Dana Barnett for all that she's putting it together. I'll tell you something. I thought I knew a bit about the subject, but that and obviously I was involved with Rachel's story a bit, so I know quite a lot about what she had to say. But the speakers who preceded me have opened my eyes and made me even more determined to get some changes made, both at BGU and at the university structure generally. You got a card?